Inderjeet is supposed to be doing it now. With everybody? It's supposed to be. Can you do another a short video, but not too long?
सगल समगरी तुमरै सूत्र तारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गात मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। बोलना जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तिने ताप निवारण हारा, दुखंता सुखरास, ताको बिघन न को लागे, जाकी प्रभ आगे अरदास। मैं ताण दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझे आगे अरदास। मैं होर थाऊं नाही, जिस पे करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझी पास। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै, गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास, रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ध्याई है, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया, कर नौ न जावै ताए, सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी, सब थाई होए सहाय। दसां पातशाह की जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार का ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਠ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਤੁੜਾਈਆਂ, ਉਬਲੀਆਂ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे, जहाँ जहाँ खालसा जी साहब तहाँ तहाँ रचिया रियायत, देख देख फतेह बिरद की पैच पंथ की जीत। श्री साहब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिੱਖੀ दान, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਕੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। हे ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓੜ, ਨਿਆਸੇ ਦਾਤੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸਿੱਖ Youth Federation of Sikh Youth of North America, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ Alliance of North America ਦੇ Sikh Symposium ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ, ਆਪ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਗੁਰਮਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਮੇਰਾ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾ ਕਰੀਆਂ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੋ ਵੀ ਜਜਮੈਂਟ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਆਪ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬਾਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀਓ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਪੁੱਛ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਬਖਸ਼ਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਗਾ ਗੁਰਤਰਾਮ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਦੇਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਰਤੇ ਜੋ ਚੁਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜਪੇ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਖਸ਼ਾ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਭੋਗ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨ ਕੋਏ। ਪਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੋ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਕੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਨਾਈ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਹੋ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਨਾਏ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿਤ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਹੀ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤ੍ਰੈ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਹਰ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰੇ, ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ ਰਹਾਓ। ਹਰ ਹਰ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰੇ, ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ ਰਹਾਓ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਅਤੁਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਪਾਰੇ। ਜੋ ਜਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਕੀਨੇ, ਤਿਨ ਕਾ ਬਾਹੁਰ ਕਛ ਨ ਵਿਚਾਰੇ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਸੁਨ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਕੰਠ ਮਜਾਰੇ। ਜੋ ਜਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਕੀਨੇ,
तिनका बहुर कछ न विचारे, नाम रतन सुन जप जप जीवा, हर नानक कंठ मजारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। टोडी महला पंजवा। हर हर चरण हृदय उड़तारे, सिमर स्वामी सतगुर अपना, कारज सफल हमारे। रहाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। We just वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. We just did ardas to वाहिगुरु जी and Sri Guru Granth Sahib Ji about success of our symposium, and here Guru Ji responds very appropriately. Guru Ji says, "Karj safal hamare." Our job should be successful, but how? When? Guruji says, number one, Harar Chan Hriday Urtare. If we keep Vaiguruji's Naam, Vaiguruji's remembrance in our heart throughout the job we do, Simar Swami Sadgur Apana. Remember our Lord Vaiguruji all the time, sincerely. These are the peak conditions Guruji put on us. If we want success in any job, any thing we are starting, then keep this in mind all the time. Then automatically we'll have success. So we should all remember, all the youth who's going to give speeches, keep Vaiguruji in your heart, you will have success. Everyone is going to be successful. And Guruji tells us in this Rahatuk, he has responded to our ardas. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ 2026 ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ, ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ। Before I go further, I must admit that we are holding this year's symposium in a vacuum, in a huge
void that is unfillable, that has been caused by the loss of Sardar Kuldeep Singh Veer ji. We dearly miss him, but at the same time, we must recognize that Kuldeep Singh Veer ji did a remarkable thing. With Vaheguru's Bakshish, he not only lived a life full of Guru's love and Panthik Seva, but he also infused the same spirit in anybody who came in contact with him, who was associated with him, and he infused the same spirit. But in addition to that, he established a Sangat family and gave them an ability, taught them an ability to, in fact, carry on the torch that he had lit forward. Now, you would see this very rarely, that a leader of that caliber not only leads everybody in a great way, but also prepares a whole Sangat family to be able to do that. And with Vaheguru's Bakshish, the Sangat family that he established has now the ability to carry forward the torch that he so capably lit up. In fact, as you would have heard from many people in the Sangat among his associates, that there is a little bit of Kuldeep Singh Veer ji in all of the people who came in association with him. And we can see that torch lit most vividly in Arminder Kaur Panji, who we lovingly call Rani Panji. And with that capability, she has very gracefully accepted to carry the torch onwards and very gracefully accepted the torch, accepted the task of leading and guiding the Siana family in carrying this torch forward. She worked all her life what is called Sina Basina or Mode na Moda Jodke with Sir Kuldeep Singh Veer ji, and now we find it very lucky that with Guru's Bakshish, she's taken this responsibility of helping and along with the Sangat family carry this forward. So I would now request Arvinder Kaur Panji if she can say a few words. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. On behalf of Siana,
I would like to welcome you to Atlanta. I would also like to congratulate the participants of each one of you are already a winner for making it to the international level. We are so proud of you all. I know this weekend will be filled with inspiration, and I look forward to hearing the thoughtful speeches you have all worked so hard to prepare. This will also be a great time to reconnect with your old friends and make new ones. So enjoy this special weekend together. Thank you. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I would now request Sardani Harleen Kaur to tell us the guidelines for the symposium that will be held today. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I'd like to welcome everyone to the 2026 Sikh Youth Symposium. As Rani Masi and Sitbanko have shared, we are very proud of all our participants that have made it thus far. You all are our winners in our eyes. We know that it is not easy to come up and speak. We know it's not easy to diligently read a book, take notes, write a speech. If you look around, many of the adults are not comfortable doing that. So it is so admirable and inspirational to see all of our young speakers able to do this. So we're very much looking forward to learning from you guys. So thank you for being here, and thank you for the opportunity to learn from all the great things that you guys have learned. What I want to do today, right now, is to just give some guidelines to our Sangit, to our judges, and to our timekeepers. So I have a couple of slides that I'm going to go through. First is just so all the Sangit members know, we do have several judges that have come from all over the country to be here to do seva, to do judging for the youth. We had a meeting this morning. We've had several meetings throughout the year, and all these judges have also been judging in all the other levels, whether it's their locals or their regionals. So they're very well versed in Symposium, and we're so thankful for our judges and our timekeepers to be here with us today. But just some of the things so that Sangit members know what we look for when we're looking for judges. First of all, a judge cannot and should not be related to any group that they are judging. So they cannot be related to any of the participants that are being judged. They should not have helped any of the participants in preparing their speeches for that particular group. They need to be fluent in both English and in Punjabi, and they have to be Sabat Surat 6. This is how the judges are scoring. So there are items that they are looking for, whether it's content or if it is presentation. They are scoring each item and each question. They are also given 1 minute after each speech to write comments. So we will be writing comments to all of our speakers so we can give you feedback on how you did, think about all the things you did well, and maybe things that you could improve in. The judges do not do the totaling. So JW points Hagen for content and for presentation. They will not be totaling that. We have another Sevadar who will be doing the totaling. And the sheets will be directly handed to a Sevadar who's going to be making sure that all the components are filled out. As most of you know at this point is that there's 60 points for content and there's 40 points for presentations. So the 60 points are divided into 3 questions. We have 3 questions for each group.
Each question is 20 points. So judges are going to be looking at the content. As you know, as parents, that each question typically has 2 or 3 different sub-questions. As judges, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ to make sure that ਬੱਚੇ are addressing each content point within that question, and that totals a total of 20 points per question. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ presentation scores ਵੀ ਹੈਗੇ. So these are the components that we looked at for presentation. There's style and delivery, eye contact, voice and diction, language, and effectiveness. So we've gone through all of these with our judges. They are very clear on what each of these components mean. And so this is what judges will be looking at. Each one of these components are 8 points each, which total of 40 points. One thing that we do want to mention is the language is not whether it's spoken in Punjabi or English. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, you should have good command of that language. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, you should have good command of that language. You do not get extra points for speaking Punjabi or in English. The Punjabi speakers receive a separate award, but that does not go into their total scoring. So that's very important for our Sangit members to understand that as well. Timing for the speeches, we have separate sevadars for timers, timekeeping. So our judges actually do not pay attention to the time of the speech. That is not that's not their domain. The timekeepers are going to be the one who make sure the kids are on time. These are the time limits for each group. You can see it is listed out. It's 5 minutes all the way to 8 minutes. Each group has a grace period of 30 seconds. So within that 30 seconds, you do not lose points. If you go above the 30 seconds, 1 point is deducted from each judge's score for every 10 seconds beyond the 30-second grace period. So again, our timekeepers are just keeping track of that. There's nothing for the judges. So even if the judges see the red light, that is not part of their judgment. The timekeeper takes note of that. They don't actually do they don't reduce the scores as well. Our overall convener and some sevadars look at that at the end. So we are just noting how long the speech is, and at the end, that's when points will be deducted if they do go over that grace period. But just to be very clear how the timekeeping happens, because I know that is usually a question. I think everyone at this point has done a really nice job with the content. That is why you are here. But Kafi Jane have questions on the timekeeping, so I want to make sure we're all clear कि जो कदों time शुरू होता है ते कदों खत्म होता है. So our timekeeper will be having a stopwatch, and they will also be. Is this the? Just so everybody knows, they will have a remote. So when the grace period starts, so let's say for group 1, je 5 minute time hai. At 5 minutes, the light will go on. And this will stay on for for 5 seconds. After that, it'll go off. That's just a signal to the speaker that you have 30 seconds to wrap up. After the 30 seconds grace period is done, the light will go on and it will stay on till your speech is done. And again, it is okay if judges can't see it. It's okay if the Sangit can't see it. That is only for the timekeeper and for the speaker. It is just an indication to the speaker. So bacho, if you see this light that comes on and goes off, that means try to wrap up your speech. If it stays on, that is an indication that toda grace period bhi khatam ho gaya. You're done with your grace period. Just try to wrap up your speech calmly. Don't panic. Okay, we know you have a lot of wisdom, a lot of knowledge to share, but that's just an indicator of what your timing is like. Another point that's really important to mention, that the timing ends at the conclusion of your fateh. So it's not when you say Vaheguru in Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. It is when that fateh ends. Okay, so even if you do a fateh and then you decide to do a shabad afterwards, that timing continues until you are done speaking. So it starts the second you address the Sangit. You may not say Fateh at first, you might start with a Shabad, and that's okay. But that is when the timing starts, and it ends right at the end when you are about to leave the podium. So I want to make that very clear because I know there are some questions about that.
These are just guidelines for Sanghas. This is the last part that I'm going to go over before we move on, because I know everyone's anxious to start. So Sangat, as we said, it is not easy to be up here addressing a whole room full of adults and children. So we need to make sure that whatever we do, we are making them comfortable. If you need a break, please by all means do that, but do not get up during a speech. So we are going to actually have sevadars outside. If a speech is going on, we're going to ask our Sangat members to stay outside until there is a transition. If you need to go to the restroom or you need a break, please wait till the end of the speech, and then you may leave when there is a little transition. Please turn off your cell phones. Make sure that they are not on ringer mode. If you want to do Jor Seva, Jor Sahib Seva, please wait till the speech is over. Bacho, if you would like to do Seva, just wait till the speech is over. Fir baad jaake hat dho ke, then come back inside, only when there's no speeches. So you have to kind of time appropriately. Can you wash your hands first? Matha teke, then you can do Jor Seva, but it has to be between speeches. And we are only doing jakaras at the end of each group. So even if there is a fabulous speaker, even if it's your best friend speaking, even if it's your child that is speaking, we don't do jakaras after each speaker. We will do the jakara after each group. So at this time, I'm going to actually hand it over to our MC, Harneet Kaur. But before I do, just a quick couple of quick things. One is our buses for the Coca-Cola Museum for groups 3, 4, and 5. That is leaving now. So if you are still in Sangat, please matha teke. You may go outside for the buses. Please, for those of you that are here and are going to be going, it is very important that you come back and return to the buses on time. We have to make sure that everything is on time so we can continue the program. So if you go, great, enjoy. Please make sure that you come back on the buses and meet the buses on that at the right time. So I will be passing this on to Harneet Kaur, and we'll start with group 1. One last binti is we do have judges. We have 3 judges per group. They are spread around the hall. I am going to ask for our Sangat members to kind of scooch back and give a little bit of buffer. They need their space. So if you are sitting close by, Toraja Pichiojo, I know okay, usually we have a sing and gore side, but truly anyone can sit anywhere. It is okay. But my only request is to give space to the judges. They are going to need their space. Please give that little bit of buffer. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Once again, everyone, welcome to Atlanta, Georgia for the Siana Sikh Youth Symposium 2026 Internationals. My name is Harmeet Kaur, and I'll be your MC for the first group. So before we begin, really quickly, if I could have all group 1 participants please mathate and then etthe aake like back to Jones. Judges the piche. I think we have about 15 or so participants, so we're just going to try to streamline because we have groups 1 through 4 today. Okay, while they're doing that, I'm gonna go ahead and get started. So our first group are our youngest participants. Their age will be from 6 to 8 years old, so they're very young, so we're very proud of them. The book that they will be discussing the questions on is My Guru's Blessings, Book 6 by Sardar Daljit Singh Ji.
And they will be addressing 3 questions in there. And they are, what are the different types of things we can trust Waheguruji within our lives? How does that help ease our worries and our fears? The second question is, how should we react when someone makes a mistake? How does Gurbani help guide us and show us the right path when we ourselves have made a mistake? And lastly, the question is, what gifts do you enjoy the most, and who gave you these gifts? If you had the chance to ask Waheguruji for a gift, what would you ask for? Once again, the time limit for this group is 5 minutes, and participants just keep an eye on this light. If you see it go on, grace period has started. At the end of the grace period, the light will stay on. Okay, so with that, we're going to go ahead and get started. I'll have the Parchi system. We're going to use the Parchi system for the number. When your name is called, please matha teke, come here. I'm going to set up, if you need the stool, we'll set that up, and we'll also test the mic. I'll ask you to say Waheguru just to make sure it's set up in the proper position, and then that you can begin your speech. Okay, if there are no questions, I'm going to go ahead and begin. Okay, let's go ahead and get started. Good luck to all the participants. You all will do wonderful. Our first speaker is number 14, Udavir Singh. Number 14, Udavir Singh. So matha teke, yeah, you can come. Judges, can you see him if he's like this? It's fine? No? Okay, can you see him this way? Say Waheguru. Okay. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਕੁਝ ਟੁੰਟੇ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਂਡ ਸਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਰਡਸ ਐਨੀਮਲਸ ਹਿਊਮਨਸ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਰਿਵਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਟਰਸਟ ਦੈਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਤੇ ਹੈਪੀ ਰੱਖਣਗੇ ਸੇਮ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਤੈਸੀ ਹੈ ਜਲ ਮੇਂ ਜਨ ਤੋ ਪਾਇਨ ਤਿਨਾ ਵੀ ਰੋਜੀ ਦੇ It means चिंता ना करो, don't be anxious, वाहिगुरु जी will take care of you. सब दा ख्याल रखते ने बस वाहिगुरु जी ने ट्रस्ट करो गुरु ग्रंथ साहिब जी विच लिखिया है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ then we should not worry ਅਸਾਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ we could trust ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ with food, jobs, health, studies, families ਬਸ ਆਪਾਂ 100% effort ਦੇਣਾ and trust ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ with results
जिस सिख ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ cuz ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ is always there with him. Next मैं ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ that how we should react ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ mistakes ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते ने ना जहाँ लोभ तह काल है जहाँ खीमा तह आप. Where is greed there is death, where is forgiveness there is God. ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਮਿਲਕ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਹਰਨੂਰ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ. As humans ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ forgives us ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ better person ਬਣੀਏ. We should also learn forgiveness from ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ because ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ perfect ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. If we do a mistake we should ask ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ sorry and the person we hurt them. So let's all pray to ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ perfect ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ strong and kind ਬਣਾਓ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ mistakes ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ. Help me to do right things and guide my way. Moving on to ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ about gifts. Gifts ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ. ਮੈਨੂੰ ਵੀ gifts ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ. ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ every month ਇੰਡੀਗੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ book buy ਕਰਦੇ ਨੇ. but ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ book read ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ bore ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Many times we forget that Vaheguru Ji is the one who gives us gifts. Guru Granth Sahib Ji says, "Sogiu visare je sab kich diya." But then which inni busy ho jande and forget Vaheguru Ji. But Vaheguru Ji gave us the best gift, that is our beautiful life. So let's all pray to Vaheguru Ji. Je tusi mere ko ho, I have all the gifts in the life. बस मैनू एक वीडियो मेरे लाइफ विच आ जाओ ते कदे मैनू अलोन ना छड्डो. वाहिगुरू himself is the best gift that anyone can have. ਇਹੋ ਗਿਫਟ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ ओल्ड होना ना टुटना. मैनू अपनी स्पीच फिनिश कर रहा गलतियां ਲਈ माफ करो. वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह. So after each speech, I'll pause for just about 45 seconds to a minute for judges to finish up their comments, and then we'll introduce the next speaker. Thank you, Udaveer Singh. Thank you, Udaveer Singh. Our next speaker will be number 4, Hazelin Kaur. Number 4, Hazelin Kaur. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ trust ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? First of all, do you know what it means to trust someone or something? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ। So we can trust ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ on everything. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ trust ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ strong ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। Second, ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। Third, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ, ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। That means ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ ਰਾਈਟ ਵੇ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ we are human beings and nobody is perfect. ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲੀ ਤੋਹਫਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ। So we can trust ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ on everything. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ trust ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ strong ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। Third, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ, ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਹਨ? Of course, I love new toys, clothes and books ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। I'm also blessed to have this wonderful life and a loving family. ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਅਰਨਾਜ਼ ਕੌਰ ਜੋ 5 months old ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲੀ ਤੋਹਫਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਣਤ ਤੋ ਹੋ ਜੀ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੁਖੇਗਾ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੋਏ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਮੰਗਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Haislin Kaur. Thank you, Haislin Kaur. The next speaker will be number 10, Prateet Singh. Number 10, Prateet Singh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਦ ਲਦਾਇਆ, ਭੂਲਾ ਚੂਕਿਆ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਹਰ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। A child walking in a big crowd holding his father's finger. ਉਸਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। Trust does not mean life will never be hard. Trust means even when life is hard, मैं कल्ला नहीं हाँ। We can trust Vaheguru Ji with everything, with our family, school, health, future, fears, and even the results we cannot control. Sometimes, before a test, competition, or even standing here, my mind asks, what if I make a mistake? What if I forget? But Qurbani answers, Ram Janako, Ram Parosa. Naam Japat, Sammityo Andesa. Sangachi, Parosa may not remove every storm outside, but it removes the Andesa, the fear inside. Fear says, you're alone. But Parosa says, Vaheguru Ji is with me. Guru Sahib says, जी जंत तेरे तारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। मेरी डोरी वाहिगुरु जी दा हथ विच है। डर आ सकता है, नर्वसनेस आ सकती है, पर डर मेरा मालिक नहीं, मेरे मालिक वाहिगुरु जी हैं। संगत जी, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਤਨ ਤਾਂ ਚੀਰ ਸਕਿਆ ਪਰ ਸਦਕ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੁਲਮ
ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸਦੀ ਦੀ ਖੋਰ ਵੀ ਨਾ ਉਤਾਰ ਸਕਿਆ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਡਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ but ਸੰਗਤ ਜੀ Vaheguru's hand is not only needed when we're afraid we also need it when we make mistakes or others make mistakes Guru Sahib tells us Pullan andar sabko apul Guru karta hai everyone makes mistakes only the Guru and Vaheguruji are without mistake so my first response should not be anger it should be understanding with love if my brother says something rude I may want to answer back, but then I have to ask. If I make a mistake, would I want someone to embarrass me? No. I would want kindness, so I should do the same for others. सच बोलना है, पर कोरा नहीं होना. समझाना है, पर शर्मिंदा नहीं करना. Forgiveness is not weakness. It is a divine quality. But what should I do when I make a mistake? Qurbani teaches us सच्चे बनो गलती मन्नो माफी मंगो अरदास करो ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ Now ਸੰਗਤ ਜੀ I enjoy many gifts books from my mom shabad and music from my dadaji and even video games from my parents but my greatest gifts are my family's love my teacher's guidance and Sagad's encouragement. Qurbani teaches us that all gifts come from Vaheguruji. The Dada एक है, सबको देवनहार. But Qurbani also warned us. That प्यारी विसरा दातारा. A new toy, book or prize feels exciting. But soon the mind wants more. Hor. So Qurbani reminds us. Vintud hor je mangana, ser dukha kya dukh. Deh naam santokya, Uttaraman ki book. So my answer is, if I could ask Vaheguruji for one gift, I would ask for Naam. Naam means living connected to Vaheguruji. So my ardas is, Vaheguruji, meri yori apne hath vich rakhna. Dar vele parosa, galti vele Guru di mat. Data vele shukar. The ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਣਾ because the greatest gift is not what Vaheguruji puts in my hand the greatest gift is that Vaheguruji keeps my hand in his ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Thank you, Prateet Singh. Thank you, Prateet Singh. The next speaker will be number 12, Siddha Kaur. Number 12, Siddha Kaur.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ, have you ever been so worried that it stresses you out? But have you ever noticed that there is always sunshine after rain and joy after rain? Do you know why? Because Vaiguruji loves us all and is always watching over us. We can trust Vaiguruji with everything in our life, for our health, family, studies, sports, and even our future. ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਤਾ ਪੋ ਕੇ ਆਕਾੜਾ ਜੀਓ। ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੰਧੂ ਵੀ ਹੈ। ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਖੋਲ ਖਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੇਰਾ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। Now, whenever I feel scared or worried, I do Nam Simran in my mind until my fear goes away. At night before sleeping, I always do Kirtan Sera Path and trust that Vaiguruji is watching over me while I sleep. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਈਟਮੇਅਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸੰਕਲਪੋ ਮਿਟੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ। Gurbani teaches us to always remember and trust Vaiguruji with every breath we take. Wherever we go, whatever we do, Vaiguruji is always guiding us, especially when we make mistakes. Sat Sangat ji, one day I brought my friend's toy home from school. My father was disappointed as he has always taught me to never take what belongs to others. But he gently sat me down and with great love and patience asked me to return the toy to my friend and to never repeat such a mistake. उस दिन मैं सिक्ख्या कि जदों कोई गलती करे तां सानू गुस्से नाल नहीं सगों प्यार नाल समझाना चाहिदा है। जे ओ माफी मंगे तां सानू माफ कर देना चाहिदा है। जदों असीं आप कोई गलती करिए तां सानू रुकना नहीं चाहिदा। सच्चे दिल नाल माफी मंगो ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ। जैसा बालक पाई सुबाई लख अपराध कमावे, कर उपदेश के पो पाती, बहुत पिता गल लावे, पिछले अवगुण बख्शले प्रभु आगे मार्ग पावे। The child innocently makes several mistakes, so his father scolds him and teaches him right from wrong, but then hugs him lovingly. Just like that, Vaiguruji forgives our past actions and guides us on to the right path for the future. Sat Sangat ji, we can never thank Vaiguruji enough for all his blessings and gifts. Vaiguruji has given us this beautiful life, healthy body parts, cozy homes, food, family, friends, teachers and school, money, cars, and lots of toys. Guru diya asisa beyan than. तेरे कौन कौन गुण कह के गावा, तू साहिब गुणी निदाना। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ,
I think of the time I spent with my grandparents, playing with my siblings, listening to Kirtan at the Gurdwara, and love for my parents. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੋਹਫੇ ਹਨ. If I could ask Waheguru Ji for a gift, I would ask for kindness, humility, and honesty in my character, and I would wish I always remember Waheguru Ji in my heart. कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा. भाव, हे प्रभु मेहर करो, मैं सदा तोड़े गुण गावा. वाहिगुरू दा नाम ही सब तो वड्डी दात है, जिस दे नाल सब सुख मिलदे हन. बाकी सब दुनिया विच चीज़ां नष्ट हो जांदियां हन, पर नाम दान सदा रहन वाला है. संगत जी, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Thank you, Siddha Kaur. Thank you, Siddha Kaur. The next speaker will be number 1, Anaya Kaur. Number 1, Anaya Kaur. Vaheguru. Guru Pyari, Guru Savari, साध संगत जी, आओ गज वज के गुरु दी फतेह बुलाइए. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. My name is Anaya Kaur, and today I want to talk about someone very special, someone who is always with me. When I wake up, when I go to school, when I laugh, and even when I cry. That someone is Vaheguru Ji. Close your eyes for a moment. Imagine you are holding the hand of the strongest, kindest, and wisest friend in the whole world. That friend is Vaheguru Ji. Today, I want to talk about why having Vaheguru Ji as our best friend makes life very beautiful. Have you ever felt scared or worried about something? Or sad because a friend was unkind? I have, but then I remember something my parents taught me. They said Vaheguru Ji knows everything. He is always with you. You can trust him with everything. And they are right. We can trust Vaheguru Ji with our feelings, our family, our future, and even for our mistakes. When I remember Vaheguru Ji is holding my hand, my worries become smaller, my fear fades away, and my heart feels calm. Because when someone so brave and powerful is taking care of us, what is there to fear? Guru Sahib teaches us, Jis Simrat Dukh Sab Jai. This means when we remember Vaheguru Ji, our fears and worries go away, and our heart feels brave and calm, like a quiet lake. But what happens when things go wrong? Let me ask you something. What do you do when someone makes a mistake? Do you laugh? Do you get angry? Do you point fingers? Do you tell everyone?
I used to do that sometimes, especially with my brother. But then my Dadi ji taught me something from Gurbani I will never forget. Of gun chaddi, gun leo. Let go to all the faults. Hold on to the goodness. Vaheguru ji does not laugh at us when we fall. He helps us up. So if Vaheguru ji treats us with this much kindness, shouldn't we do the same for others? And what about when I make a mistake? Sometimes I feel sad. Sometimes I wonder, is Vaheguru ji upset with me? But Gurbani leads the way. It tells us to go to him with a humble heart, to say sorry, to learn, and to try again. Gurbani says Vaheguru ji's forgiveness has no limits. He is called the Bakshanhar, the one who always forgives. So when I make a mistake, I close my eyes, say Vaheguru, and try again. Because I know Vaheguru ji still loves me even when I'm learning. But you know, the most beautiful thing about being loved by Vaheguru ji is the treasures he filled our lives with every single day. We ought to look for gifts. Who doesn't? I love all my toys and books, and I'm so thankful to my parents and grandparents for giving them to me. But I see the greatest gifts are not found in a toy box. They're found all around us. Our friends, our family, our life. And I'm so thankful to Vaheguru ji for giving me these gifts. Gurbani reminds us, Tera kita jato nahi, menu jo kitoi. I cannot even count your blessings. You have given me so much. And if I could ask Vaheguru ji for one special gift, I would ask for Sikhi Silak, the strength to always say a good Sikh, to have a kind heart, a strong mind, and the courage to always do the right thing. Because the best gift is not what we have, it's what we become. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. Thank you, Anaya Kaur. Thank you, Anaya Kaur. The next speaker will be number 3, Harnav Singh. Number 3, Harnav Singh. Vaheguru. Vaheguru. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹਰਨਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸਾਂ।
मैं इस किताब तो बहुत कुछ सीखा है। इस किताब में छोटिया कहानियां ਹਨ जो ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਵੀ ਚੜਾਏ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ 'ਚ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸਤਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਰੋਸਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਪਹਿਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੋਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਦੇ, ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ, ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਵਡ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਖਰੀਦਣੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਉਣ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਖਿਡੌਣੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖਿਡੌਣੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੇਨਤ ਹੋ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Harnav Singh. Thank you, Harnav Singh.
Our next speaker will be number 15, Zoravar Singh. Number 15, Zoravar Singh. Vaheguru. आओ खालसा जी गुरु दी बख्शी होई फतेह दी सांझ पाइए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह Sat Sangat ji, when you are scared at night, who do you run to? Your Mata ji and your Pita ji, right? Why? Because you trust them. Now, imagine someone more powerful, more loving, always present. That is Vaheguru ji. Tu mera Pita, tu hai mera Mata, tu mera Bandhap, tu mera Prata. So what can we trust Vaheguru ji with? Pretty much everything. But just naming a few here, like our Sehat when we are sick. He is the Kupajjan, the destroyer of all pain. We can trust Vaheguru ji with our parvar. He takes care of every soul. Sabna jiya ka ik data, so main visar na jai. Our future, studies, friendships, finances, everything. Nothing is too big or too small for Vaheguru ji. Now, Sat Sangat ji, how does this remove our dar? Think of a dark room. The moment you switch on the lights, all darkness disappears instantly. That's what trusting Vaheguruji does to our fears. And Guruji gives us this beautiful promise. Nanak chinta mat karo, chinta tisi hai. So trusting Vaheguru doesn't remove the challenges from our lives, but it removes the fears of those challenges from our dil. So when our dil trusts Vaheguruji, it naturally fills with pyar for others too. Which brings us to our second lesson. How do we react when someone makes a mistake? Sat Sangat ji, has anyone ever hurt you? Said something mean to you? Lied to you? Wronged you? What did you want to do? Get angry? Get revenge? Well, that's human nature. But Gurbani teaches us something higher. Farida bureda palakar, gussa manna hadaye. Answer evil with goodness. Never carry anger in your heart. Now, Sat Sangat ji, listen to this story. Koda was a cannibal. He captured Guru Nanak Dev Ji, lit a fire and tried to cook him alive. But Guruji just sat there in complete shanti, with no anger, no fear. Koda expected yelling and screaming, but instead he heard the most peaceful prayer. His heart melted. He fell down to Guruji's charan crying. Guruji looked at him with pyar and said, "Come back to Vaheguruji." After that, Koda transformed from cannibal to a committed Sikh because Guruji chose love over revenge. Sab mein jot jot hai soe. So when someone makes a mistake, we don't react with gussa. We don't seek revenge. We see Vaheguru's jot in them and respond with pyar, khima and shanti. Now, Sat Sangat ji, what about when we make mistakes? Gurbani is beautifully honest about human nature and gives us 3 clear steps. 1. Acknowledge your mistakes honestly. Gurbani helps us confess without shame. Hum papi tum pap khandan niko thakur desa. 2. Do ardas. Ask Vaheguruji for maafi with a sincere dil. Ogun ko na chitarda gal seti like. 3. Change your actions. Not just sorry words, real change. पिछले औगण बख्श ले प्रभ आगे मार्ग पावे. Vaheguruji does not only forgive us, but he gives us a complete fresh start and shows us the right path to our future. So when Vaheguruji forgives us so freely, we realize a second chance is a gift, which brings us to our final lesson, the greatest gift I've ever received. Sat Sangat ji, close your eyes for 1 second. Now think of the most precious gift you've ever had. Not a toy, not a game, not even new clothes. I'm talking about the gifts
money can never buy, and the ones I enjoy the most, not the ones wrapped in boxes, not the ones bought from stores. I'm talking about the gift of waking up in the morning, the gift of our Mataji and our Pitaji's love, the gift of having Gurbani in our heart, the gift of being a proud Sikh. But you know what? All these gifts ultimately came from one place. That is Vaheguru Ji. Now, Sat Sangat Ji, if I would ask for any gift, it would not be money, not fame, not even good grades. I would ask for what Guru Nanak Dev Ji himself asked for. Nanak naam mile ta jiva, tan man thive harya naam. Sat Sangat Ji, I would like to share a personal experience with you. Before I came on this stage, my heart was pounding. I had butterflies in my stomach. I thought I would forget my lines or make a mistake. But before I said my speech, I took a deep breath and said, Vaheguru. After that, I felt calm, relaxed, and brave. So with Naam, nothing can shake me. Not a big stage, not 100 people watching, nothing. Because Naam is not just a gift, but it's the giver of all gifts. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Thank you, Zoravar Singh. Thank you, Zoravar Singh. The next speaker will be number 13, Surkhab Singh. Number 13, Surkhab Singh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਹਰੇ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਹਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰੀਏ। ਮੀਠਾ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ, ਗੱਡੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰੀਰ, ਦੋਸਤ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਉਹ ਤੋਹਫੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਮਿਲੇ ਪੀਵੋ ਪਾਈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਰਹੀਐ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਜਾਂ ਰੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹੀਐ, ਜਾਂ ਰੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹੀਐ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Surkhab Singh. Thank you, Surkhab Singh. Our next speaker will be number 9, Paramveer Singh. Number 9, Paramveer Singh.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ, ਤੂੰ ਜਨ ਕਿਆ ਹੈ ਸੰਗ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਸਾਹ, ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੁੱਠ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਵਕ ਰਹਿ ਸਰਨਾਈ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਤਿਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ, ਕੌਣ ਡਰੈ ਡਰ ਕਿਸਕਾ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮੇਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹਿਮਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਦੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੋ, ਹੋਂ ਪਾਪੀ ਵੜ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। हे ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀ ਤੋਹਫੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ। ਉਹੀ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਕਰਤਾਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਦਾਤਾਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਿਡੌਣੇ, ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ, ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ, ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰੰਦਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੋਟਾ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਬੇਨੰਤੀਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਤੁਠਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਾਪ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰਾ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਟੇਕ ਤੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਓਟ ਤੂੰ, ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
Thank you, Paramveer Singh. Thank you, Paramveer Singh. Our next speaker will be number 8, Kunvarveer Singh. Number 8, Kunvarveer Singh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕੁੰਵਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇਸ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ 2026 ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਏ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡਾ ਡਰ, ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ, ਮਨ, ਸਾਹ, ਅਕਲ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਰ ਭਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਐ ਸੰਗ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਪਵਾ ਰੰਗ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਨੂਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁੱਲ ਹਨ,
ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾਤ ਮੰਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਤੋ ਮੰਗੇ ਬਿਆ, ਜਤ ਸੁਨਾ ਕਾਹੂ ਥੀਆ, ਮੰਗਣ ਮੰਗ ਤਾਂ ਏਕੇ ਮੰਗ, ਨਾਨਕ ਜਾਤੇ ਪਰੇ ਪ੍ਰਾਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Kunwarveer Singh. Thank you, Kunwarveer Singh. The next speaker will be number 6, Jalnid Kaur. Number 6, Jalnid Kaur. वाहिगुरु। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, मेरा नाम जलनत कौर है। माय गुरु's ब्लेसिंग्स किताब पढ़न तो बाद मैं ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਰਾਹੀਂ 3 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। कर बाहर तेरा परवासा, तू जन के है संग, कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने नाम जपो हर रंग। ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਮੇ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ, ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਪਾਇਨ ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਡਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਭਉ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ
ਸਬਰ ਅਤੇ ਦਇਆ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਦੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਹੋਂ ਪਾਪੀ ਵਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਤੋਹਫਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡੌਣੇ, ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ, ਸਵਾਦ ਖਾਣਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਤੋਹਫਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਤੋਹਫਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਦੇਂਦੇ ਟੁੱਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਗਨਤ ਪਰੇ ਪੰਡਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੋਹਫੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀਰਾਂ ਵਰਗੀ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿੰਤ ਦੋਹਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Jalnit Kaur. Thank you, Jalnit Kaur. The next speaker will be number 2, Barney Kaur. Number 2, Barney Kaur. ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲकर ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣਿਆ, ਰੱਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਜਿਨ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਕਿਆ, ਸੋਈ ਤੇ ਆਧਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। He protects us every day, everywhere. Even when we don't realize it, I can trust him in every part of my life. तू मेरा राखा सबनी ताई, ताबो के हकारा जियो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ by giving
giving us good thoughts and wisdom. Whenever I'm scared, I do the part. Hamari karo haate racha, burden hoye chit ki ichha. Sometimes he protects us directly and sometimes through parents, teachers or friends. For example, जब मैं स्कूल जाती हाँ, वाहिगुरु जी मेरी रक्षा करते हैं. If I feel nervous before a test or scared to answer in class, Vaiguru Ji gives me courage to try my best. Nanak Naam Jurdi Kala. Sometimes a teacher helps me at the right time. That is Vaiguru Ji helping me. If I fall while playing and don't get hurt badly, that is again Vaiguru Ji saving me. There are so many times when my friends are mean to me and I'm left alone, but I try to stay calm. I trust that if I keep my heart pure, I will get many good friends to play with. Even जब ਅਸੀਂ travel ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we always do the prayer. अपने शहीदा ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾ ਬਖਸ਼ੋ. Reaching home safely is also his blessing. घर बाहर तेरा बदवासा, तू जिनके है संग, कर कृपा प्रीतम पब अपने नाम जपो हर रंग. Our next question is about forgiveness. Vaiguru Ji teaches us to be kind, patient and forgiving. सारे ही गलती करते हैं, even grown-ups and children. Guruji reminds us that we should not get angry or laugh when someone makes a mistake. Forgiveness removes ego and compassion brings us joy. Kima kahi patchil santokang, rog na byape na jamtokang. If a friend answers wrong in class, spills something, or breaks a toy by accident, we should be kind and helpful, not mean. If I say, it's okay, try again, this makes my friend feel better and brings me closer to Vaiguru Ji. Jahan lopte gaal hai, jahan kimate aap. Main bhi galtiyan karti haan. I forget my homework, say something rude, or don't listen. But Gurbani teaches us that we should accept our mistakes, say sorry, and try to do better next time. Sometimes my mom also says sorry when she realizes that she was just upset with something else or very tired and scolded me for no reason. Maafi mangni sabto vaddi himmat hai. Now let's talk about gifts. I enjoy many gifts in my life. ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਡੌਣੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ. I also enjoy going to school and playing with my friends. ਇਹ ਸਾਰੇ gifts ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ blessing ਨੇ. ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵੇ. If I had a chance to ask Vaiguru Ji for a gift, I would not ask for more toys or clothes as they get old or break. I will ask Vaiguru Ji to always keep me in Jardi Kala, Maniva, Matachi. I will also ask for courage so that I can try again if I lose or fail. Nidabo, Nidavan, without fear, without hate. These gifts help me become a good human being, and they stay with me forever, just as Babaji. To summarize my 3 questions, first, trust. Vaiguru mera rakhanhar, har pal rakhe meri sambhal. Second, forgiveness. Galti hove ta maafi mangiye, Vaiguru naal se hi raah chaliye. Third, blessings. Kush dil, sachi soch naal, diya baryado meri ardas. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह.
you, Bani Kaur. Thank you, Bani Kaur. Our next speaker will be number 5, Jap Kaur. Number 5, Jap Kaur. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਾਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਹਿਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ। ਦੂਜਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਤੋਹਫਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਡਰ, ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਹਨ ਜਿਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਤੋਹਫਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਚਾਕਲੇਟ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਖਿਡੌਣੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੋਹਫੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੋਹਫੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਘਰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ, ਸੋਹਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਮੰਗਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਗਾਂਗੀ ਨਾਮਦਾਤ, ਅਮ੍ਰਿਤ ਦਾਤ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੋਖ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੋਖ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਪੁਨਰ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Job Kaur. Thank you, Job Kaur. And the last speaker for this group is number 11, Sirat Kaur. Number 11, Sirat Kaur. Guru. Guru Pyari Sad Sangat Ji, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh। Ek Onkar, Satnam, Karta Purakh, Nirpo, Nirvair, Akal Murth, Ajuni Sepang Gur Prasad. The Mool Mantra defines the greatness of the one supreme creator, our Vaheguru Ji. Our Vaheguru Ji is without any fear, is without any hatred, self-illuminates, and is realized by the grace of the true Guru. So when we ask what we can trust Vaheguru with, the answer is deceptively simple: everything. Whenever I am worried about doing good on a test, or have trouble with my shabad, or taekwondo, my parents always tell me to trust Vaheguru Ji and try my best. This trust in Vaheguru Ji helps me dissolve my fear as it creates Chaitya, an eternal state of optimism. In Guru Granth Sahib Ji, there is a beautiful verse which can help each one of us when we are worried. Tu mera raka sabanitai tapokeha karajio. This means that because Vaheguru Ji is always protecting me everywhere I go, I don't have to be afraid of anything.
When we trust that Vaiguruji is the teacher of every soul, we realize that other people's mistakes are just part of their own learning journey. When someone else makes a mistake, our first reaction should be kindness, not anger. Gurbani teaches us about daya, which means compassion. Instead of pointing a finger, we can lend a hand. We should remember that everyone is learning, and by being patient, we show them the same love that Vaheguru shows us every day. And what about when we make a mistake? When I make a mistake, I feel sad and embarrassed, but Gurbani gives us a beautiful way forward. It teaches us to admit our mistake with an honest heart and then move forward with Chardikala, eternal optimism. Bulan andar sabko, abul guru kartar. Gurbani tells us that to make mistakes is human. Only the Creator and the Guru are beyond making mistakes. However, we should remember that Vaiguruji is always there to forgive us and guide us back to the right path. Also, when we choose to be kind to someone who has made a mistake, we are sharing the greatest gift Vaheguru has given us, his unconditional love and forgiveness. Talking about gifts, we all love receiving them. My favorite gifts are my books and my toys. These were given to me by my parents because they love me. These gifts make me happy because I can read and play with them and share them with my friends. But if I had the chance to ask Vaheguru for any gift in the whole world, I wouldn't ask for a toy. Instead, I would ask for the gift of the love of my family and contentment. I would ask Vaheguru to help me always feel happy with what I have and to keep a thankful heart. We should be thankful of the gifts he has already given us, like the air we breathe, the sun that shines, and the family that hugs us. I would ask for Vaheguru's meher. Finta dahor jamangana, sir tuka ke duk. This means to ask for anything other than Vaheguru is the cause of all the suffering. The best gift is Vaheguru himself, and we should ask for contentment instead of a toy. I hope that all the sad sangat in this room always stays happy, kind, and content and enjoy the kala. Thank you for letting me share my thoughts with you today. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Sirat Kaur. Thank you, Sirat Kaur. So this concludes all of our speakers for Group 1. These were our youngest participants of the day and actually of the program. They did an amazing job. All their hard effort really showed. Again, it's not easy coming up here and speaking as an adult, so especially for these young kids, if we can get a jakara, because they all did an amazing, amazing job. Bole so neha. So while the judges are just wrapping up the comments, we'll have a sevadar after each group just summarize what the book was about. So if I could have Harleen Benji up here again. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Congratulations to Group 1. You all did such a wonderful job. Also, thank you to Harneet Kaur for emceeing, for beautifully emceeing Group 1. Before we head on to Group 2, I know everyone wants a little bit of a break. We are trying to go through the program quickly. We are just taking a couple minutes here while the judges complete their tallies. Remember, judges, please provide your papers to Arminder Kaur. She is sitting in the back. Please hand them to her directly. But just a quick recap, we just heard from Group 1. They had 3 questions that they were addressing.
And I just wanted to talk quickly about that. So first, one of the questions was talking about who can we trust and what trust do we put into Vaiguruji. And the kids beautifully, mentioned how they can put all their worries, their happiness, their fears, anything that they worry about, they think about, they should be putting that prosa into Vaiguru. And so I think the kids did a really nice job highlighting that everything is in Guru Sahib's hukam, and whatever comes our way, we need to accept and have faith in our Guru Sahib. The second question talks about our mistakes and what happens, and I think the kids did a really nice job of talking about humility now, nimrita now. That's how we have to accept our mistakes and think about how we all make errors. We all make mistakes. The only one perfect being is our Guru Sahib, our Vaiguru. And so I think the kids did a really nice job of admitting the mistakes that they make, how they can learn from their mistakes, and how we need to rely on Guru Sahib to navigate that. And then finally, it was about our gifts. And again, kids, they admitted that they want, new toys and new books, but the best and only true gift that we should be doing ardas for is to remember Guru Sahib's name. So kids, again, thank you for those teachings. Thank you for reminding us of all those beautiful lessons. I think the biggest takeaway that I heard from these kids is that we should always trust Guru Sahib. We should, make sure we are acting with humility, with pyar, when we make any type of mistakes, and then always do ardas in front of Guru Sahib that our greatest gift is to receive Guru Sahib's naam. So we are going to now go on to group 2. We have our next MC, Guru Angad Singh, will be MCing for group 2. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. If we have judges or any participants for group 2 in the Langar Hall, please come. We're about to start the next group. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Could we have all the group 2 participants please come up here, Mathatek, and come to just in front of the podium? So while group 2 is making their way up here, my name is Guru Angad Singh and I will be the MC for this group. The age group for group 2 is 9 to 10 years, and the book that they read was The Warrior Princess 2 by Sardar Harjit Singh. The time allotted for this book is 6 minutes, and just to go over the questions really quickly, the questions are, what are the similarities among the princesses mentioned in the book as they fought their enemies? What do you think is the most significant sacrifice made by the warrior princesses, and why? And lastly, what challenges do warrior princesses of today face in preserving the young lions and lionesses of tomorrow? And how should they meet those challenges? I'll give a minute for the judges to prepare. And ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗਾ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, number 3 on the judges list, ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ. Closer. Actually, could you step off? I'll move the stool closer. Vaheguru. Vaheguru. ਚਾਰ ਸਿੰਘੀਆਂ ਚਾਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਾ ਝੁਕਾਇਆ ਉੱਚਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ
Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. From the earliest days of Sikhi, when women were considered inferior to men, our gurus paved the path for women's status to be uplifted in every way possible. Young Nanak asked the Pandits why Janae was only given to him and not his sister. This innocent question laid the foundation for one of the most empowering verses for women in Sikh history. So kyun manda aakhiye je jame rajan. Guru Har Gobind Ji wore two swords. Do talwara badiya ne ik meeri di, ik peeri di. A crucial step towards a path that balances spiritual devotion with responsibility for protection of the oppressed and fight against injustice. Finally, Guru Gobind Singh Ji gave women the last name code, meaning princesses or lionesses, which was the ultimate empowerment. They needed to become warrior princesses, some of whom I will discuss today. Mata Guruji's providing strength and leadership to Chote Sahibzade. My Pago inspiring Charlie Mukte. Bibi Shankar and Bibi Lerkor's heroic actions all demonstrate the qualities of leadership, extraordinary bravery, personal sacrifice for the greater good of the cause of Panth, and most importantly, eternal Chardi Kala. The most significant sacrifice made by each warrior princess was accepting Shahidi to preserve their faith and dignity. In one of the cruelest turns of events in Sikh history, Mata Gujri would be separated from the Khalsa Fauj and become the only guiding light for Chote Sahibzade. Sirsa Nadi de Parivar da Vichora would become the beginning of a profound period of sacrifice for the Sikh Panth known as Safar-e-Shahadat. Mata Gujri would become the pillar of steadfast faith in Sikhi and courage as she would guide the Chote Sahibzade as they witnessed betrayal by Papi Gangu and the brutal ruthlessness of the Mughals. Mai Pago was a legendary Sikh warrior who defied the gender norms of her time to protect the Guru and the Panth. When 46, including her husband, deserted Guru Gobind Singh Ji, at a time when women couldn't speak up in front of men, she challenged the cowardice and inspired them to return to battle. Her leadership would lead them to the battle of Muksha, where they achieved Shahidi and were honored as the Charlie Mukte. Bibi Shankar and Bibi Lerkor both exemplify the fearless devotion of Sikh women. Shankar defied certain death to perform the final rites for Vadda Sahibzade at Chamkor, while the Lerkor led 100 women in a defiant stand at Nandkar Fort to ensure the castle escape. Both chose Shahidi over abandoning their duty to the Guru and the Panth. In countries like America, thousands of miles away from where Sikhi first started, each mother has become a warrior princess. Today's battles are not fought on the battlefield, but in each home, where Sikh mothers tirelessly work on imparting our Guru's teachings to the next generation. At each playground, where a young Sikh boy is bullied for wearing a patka, and in each school, where the culture of the Western youth is in complete contrast with Sikh values. These challenges can be overcome by providing proper foundation and support to the Sikh youth. 1. Education about our Guru's teachings and vice versa. Ten and serve nirbhav, without fear, and nirvair, without hate, can help the youth become resilient in handling peer pressure. 2. Providing them to a community of other Sikh children who are navigating similar issues. This can be accomplished by enrolling them in Khalsa schools and Sikh youth camps. 3.
just being there for them and having a listening ear. Ultimately, whether it is the atrocities of the Mughals in the 18th century, the 1984 Kalukara, post 9/11 anti Sikh attacks in America, or everyday struggles faced by today's Sikh youth, it is because of these warrior princesses that the Sikh youth was a badge of absolute resilience and always remains in Chardi Kala. The strength, compassion, and resolve of today's warrior princesses ensure that Sikh not only survives but thrives in every corner of the world. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Dilraj Singh. That was number 3, Dilraj Singh, on the judges list. And just to reiterate, we will give about 45 seconds to 1 minute for the judges to wrap up their comments. So I will stand here and then call the next speaker in about 30 seconds. The next speaker is number 15, Navraj Singh. Number 15, Navraj Singh. Please make your way to the podium. Waheguru. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. My name is Navraj Singh, and today I'll be answering 3 questions based on the book The Warrior Princess 2 by Harjeet Singh. Answer 1. The Sikh women in these stories shared many important qualities when facing their enemies. First, they showed tremendous courage and fearlessness. Even when facing much larger forces, they refused to back down. Second, they had a strong faith in Vaheguru. Their bravery came from the deep trust in Vaheguru and commitment to Sikh teachings. They were also loyal to Guru Gobind Singh Ji and remained devoted to Guru's teachings, even during times of hardship. Another important quality was the readiness to sacrifice. They were willing to endure hardship, separation, and even death, rather than abandoning their faith. They were also dedicated to justice and freedom. They did not fight for personal gain. Instead, they stood up to protect their community and defended righteousness to preserve religious freedom. Finally, they demonstrated leadership and resilience. They did not fight for they inspired others through their strength and determination. For example, Mai Pago encouraged and led Sikh soldiers back into battlefield, while Mata Gujri Ji showed remarkable faith, courage, and endurance during prosecution. Joto prem kelan ka chao, sertar tali gali meri aao. Itmarag pair tarije, sir dije khana kije. If you desire to play the game of divine love, come to my path with your head in your palm. Once you step onto this path, give your head but never turn back. Answer 2. The most significant sacrifice made by these Sikh women was giving up their personal safety, comfort, and in some cases, their lives to protect their faith and community.
Mai Pago risked her life by fighting alongside Sikh soldiers on the battlefield. Mata Gujri Ji endured imprisonment and the heartbreaking loss of her grandsons. Yet, she never gave up her faith. These sacrifices were especially important because they were made voluntarily for a cause greater than themselves. Their actions demonstrated unwavering faith under extreme pressure, courage, and a deep commitment to justice and religious freedom. In my opinion, their greatest sacrifice was their willingness to suffer or die, rather than abandoning their beliefs. This required not only physical bravery, but also incredible spiritual strength. Their sacrifices helped preserve Sikh values, inspiring generations of Sikhs to follow the fight against oppression. Jinnah pana manya tinna nanak paya parvan. Those who accept and live according to the will of Waheguru are accepted by the Lord. This verse beautifully reflects Mata Gujri Ji's acceptance of Waheguru's hukam despite immense suffering. Answer 3. Today, Sikh women face several challenges in raising and guiding the next generation. One challenge is maintaining Sikh identity in a rapidly changing world. Children are influenced by social media, school, and popular culture, which can make it difficult to maintain Sikh identity and stay connected to Sikh traditions. Another challenge is balancing modern life with religious practice. Sikh women also balance careers, family responsibilities, and community commitments while teaching Sikh values. In addition, Sikh children may face discrimination or misunderstandings because of their faith and appearance. To meet these challenges, Sikh women can lead by example through honesty, seva, equality, and compassion. They can teach Sikh history, share stories of role models like Mai Pago and Mata Gujri Ji, encourage participation in the Sangat, and use modern educational tools to help children learn about their faith. Most importantly, Sikh women can build confidence and resilience so children remain proud of their Sikh identity and heritage. By keeping Gurbani at the center of family life, they can help the next generation stay connected to their faith. Bani Guru Guru hai Bani, which Bani Amrit Sare. Gurbani kehe sevak janmane, Patak Guru Nistare. The word is the Guru, and the Guru is the word. Within the Guru's word is the essence of eternal life. Whoever follows the Guru's word is guided and uplifted. Thank you for your time. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Navraj Singh. That was number 15, Navraj Singh on the judges list. Also, if you're still here, Dilraj Singh, could you please come up to the podium? You've got your sticker. Oh. The next speaker is number 6, Gurfateh Singh. Gurfateh Singh, please come to the podium. Judges, can you see him from here?
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਸਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਬਹਾਦਰ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸਿੱਖ ਬਹਾਦਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਜਾਓ, ਸਿਰ ਧਰਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਸਿੱਖੀ ਖੰਡਿਓ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਵਾਹ ਨਿੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਰਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੇ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 3 ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਰਾਤ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਸੀ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਦੇੜ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਬੀਬੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਛਾੜ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਗਈਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬੇਅਰਥ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਡੋਲ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਯੋਧੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ। ਸਭ ਬੀਬੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਭਟਕਣਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ
ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸੈਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਨਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Gurfateh Singh. That was number 6, Gurfateh Singh, on the judges list. Our next speaker is Aryan Singh, number 1, Aryan Singh on the judges list. Please make your way to the podium. ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. History is often written by the swords of kings, but it is forged into the hearts of mothers, sisters, and daughters. Respected judges and Pyari Sat Sangat ji, today we reflect on the warrior princess 2, which chronicles the darkest hour of Sikh history. But within that darkness, we find the light of Sikh women. These women were not just mothers and grandmothers. They were warriors, protectors, and lions of faith. Question 1. Similarities among the warrior princes. All the warrior princes in this book were different, but they shared powerful qualities that made them great fighters. Point 1. Unshakable faith in Vaheguru. All the warrior princes in this book had one thing in common: deep faith. Whether it was Mata Gujiji sitting in the cold, freezing tower, or Maipago riding into battle, they never stopped trusting Vaheguru. Gurbani vich likha hai, Pehla maran kabul, Jeevan ki chadiyas. This is exactly what they did. They accepted death before dishonor. Point 2. Courage to stand against tyrants. ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰੀਆਂ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ was truly fearless and she proved सूरा सो पहचानी है जो लड़ा दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़ा खेत. Point 3. Love for the panth over personal safety. None of these women thought about themselves first. Bibi Sharan Kaur didn't go to the battlefield to kill. She went to honor the fallen. And just like the others, her bravery was rooted in Seva. Point 4. Strength, but without weapons.
Some fought with swords, but others fought with their spirit and words. Mata Gujiji fought with love, prayer, and courage, and that was just as powerful as any other weapon. ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਧਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. All the warrior princes in this book shared the same spirit. They were the moral compass of the Khalsa. They didn't just fight enemies for fame, they protected the dignity of their faith. Question 2. Of all the sacrifices in this book, I believe the greatest sacrifice was made by Mata Gujiji. Point 1. She sacrificed her whole family for Sikhi. Mata Gujiji ne apne pati Sri Guru Tegh Bahadur ji nu shaheed hondे देखा. छोटे साहिबजादे अपने हाथी शहीद होने भेजे अते खुद भी शहीद हो गए. As a scholar, Mata Gujiji was the wife of a martyr, the mother of a martyr, the grandmother of martyrs, and herself a martyr. Point 2. She sacrificed her comfort to protect her faith. Locked in the Thanda Burj with 2 young grandsons, ages 7 and 9, she never lost her peace. She gave them the courage to march into martyrdom like grooms going to their weddings, not victims going to their death. This reminds me of the great Gushabad of Guru Tegh Bahadur ji. Sees diya, par sirar na diya. Ehi sabak Mata Guji ji ne pota nu ditta. Shaheed ho jao, par dharam kadi bhi na chhado. Point 3. Mata Guji ji's sacrifice made Sikhi survive. अगर उस रात माता गुजी जी छोटे साहबजादों ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ. Their martyrdom kept the Khalsa alive. Question 3. Today's warrior princes are our mothers, grandmothers, sisters, and teachers. They face different battles, but battles just as real. Challenge 1. Keeping children connected to Sikhi in a modern world. ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫੋਨਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. Just like Mata Guji ji told the Sahibzada stories of their grandfather to give them courage, today's mothers must tell Sakhis so we never forget who we are. Challenge number 2. Fighting peer pressure and discrimination. Today's young Sikhs are sometimes bullied about their turban, kada, or identity. ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਏ ਭਾਗੋ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਧਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ. ਜਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦੇ ਹਨ. Challenge 3. Keeping Punjabi language and culture alive. ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਭਾਸ਼ਾ ਭੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ. The solution is warrior mothers of today must speak Punjabi at home, take their children to the Gurdwara and read Punjabi books together. Pyari Sat Sangat ji, Gurbani teaches us, so kyo manda akhiya ji jamme rajan. The warrior princesses of this book did not fight for fame. They fought for their religion. They didn't just sacrifice their lives, they sacrificed the lives of who they loved most. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ. ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ. Just like Guru Gobind Singh Ji wrote in the Zafarnama, even if sparks are extinguished, the fire only burns brighter. Let us be those sparks. May we always have the courage to protect the truth and wisdom to raise the lions and lionesses of tomorrow. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Aryan Singh. That was number 1 Aryan Singh on the judges list.
Next up, our next speaker is Giara Kaur, number 11 on the judges list. Giara Kaur, please matha take and make your way to the podium. Just sit with me. I can. गुरु दिन की कोता नन मांदी संगत जी आओ फतेह दी सांझ करिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. Today I stand before you as a little warrior princess because this book Warrior Princess 2 taught me that real bravery is about determination, not physical strength. So I noticed something incredible. Every princess, no matter where they live, no matter what they faced, they had the same fire inside. And when they stepped forward to protect others, they were very similar in 4 big ways. First, they all had fearlessness. When enemies came charging, they did not hide, they did not cry, they stepped forward like lionesses. Because they live with Gurbani. Deh Shiva bare mohe shubhkaramante kab ho na taro. Second, they did not fight for themselves, but for others, for their people, for their land, for truth. Their battles were acts of love, not anger. They showed that true strength was not about being loud, but it was about being fair and kind, even while being strong. Third, they were trained, disciplined, determined. Every sunrise, they practiced horseback riding, archery, sword fighting, and the most important, they practiced Nam. They never gave up, even if the enemy was bigger or stronger. They kept going with Ardas and Chardikala. Fourth, they stood together. A single arrow can break Sangaji, but a bundle of arrows cannot. So all warrior princesses shared the same spirit, fearless, selfless, disciplined, united, and faithful. They continued to live with the Guru's will, always remembering Tera Pana Meeta Lage. You may think that their sacrifice was just fighting battles, but the most significant sacrifice is giving up Apani Suksanda. Think of all the warrior princesses. They might have missed their family, a normal day, and simple joys, just so someone else could be safe. Sangaji, this is not a small sacrifice. This is the greatest one a human can make. They showed that a warrior is not someone who hurts, but someone who protects, not someone who attacks, but someone who stands for truth. One powerful example is Bibi the Lirkar and the Khalsa women at the Namkar fort. They were less in numbers than the enemies, but still chose to die fighting rather than living like slaves. They stood firm and fought for what was right. Another great example is Bibi Shankar. She risked everything to give the fallen warriors and Sahibzade a respectful cremation. Even under torture, she did not break and ultimately sacrifice her life in the fire, protecting martyrs' honor with unwavering faith and devotion. Similarly, my Bagu's sacrifice was not just on the battlefield, but it was also emotional and societal. She challenged fear and left comfort to lead from the front, bringing the Jali Mukte back to stand with the Guru. This reminds me of a Shabad that we all have learned. Sura sope janiye jo lade din ke het purja kat mare kabu na chade khet. Now, who are today's warrior princesses? They're the women that we see every day. Our mothers, teachers, and leaders in our community. They do not hold swords. They're holding something more greater. Children's future. They don't fight armies, they fight modern enemies. Like first,
are. Second, fear and self-doubt. Some kids think that they're not good enough, but they forgot they're born royal. Sings in chorus of Guru Gobind Singh Ji. Third, losing connection to Sikhi. And busy lives and busy schedules, our beautiful history is forgotten. Now let's see how today's warrior princesses overcome their enemies. First, by teaching through examples, children copy what they see. If mothers, teachers, and sisters do part, they will too. Second, by surrounding children with love and Gurbani and sharing stories about Sikh bravery. A home filled with Shabbas creates mouths filled with courage. And if we know the history about Sahibzade of brave princesses, we start to walk taller. Third, building confidence. Every child is a lion or a lioness. They just need someone to remind them. Fourth, by sharing the greatest shield of all, Naam. Vaheguru Japman Mere. Naam is stronger than anything else. It protects our heart. So today, I stand here as a student of the warrior princesses, and I learned to be fearless, to be kind, to protect the weak, and always stand Chardikala. The princesses in this book are our teachers and our role models and our light and whisper to every child. You are brave and true, a warrior that lives in you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. No, that's yours. Yeah. Thank you, Giara Kaur. That was number 11, Giara Kaur on the judges list. The next speaker is Ustad Kaur, number 14 on the judges list. Ustad Kaur. Vaheguru. गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु जी दी बख्शी होए फतेह परवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख कौम दा इतिहास शहीदियां नाल भरिया होया है, जिस विच बच्चे बजुर्गां तो लैके ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਵਾਰੀਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ 4 ਸਾਖੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 4 ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਹਨ। ਇਹ 4 ਬੀਬੀਆਂ ਹਨ ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਦੂਜੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ
ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੀਜੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਜੋ ਗੰਗੂ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤਕੜੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡੁਲਾ ਸਕਿਆ। ਚੌਥੇ ਬੀਬੀ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਵੰਗਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 40 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਾਵਾ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਉਹੀ 40 ਮੁਕਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਮਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ, ਦਲੇਰੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਤਾਰਾਂ ਬਲਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲਬਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਣਾਂ ਸਦਾ ਖੇਡਣ, ਕੌਮਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਫੁੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਸੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। It means to do the right thing even if it's difficult or dangerous। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵਾਰੀਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਚਰਸ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸਸ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰੀਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈਪੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਮੋਟਿਵ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸਸ ਨੇ ਪਿਆਰ, ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸਸ ਉਸੇ ਪਿਆਰ, ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵਾਰੀਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹਜੇ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। Because a Sikh woman is not just a mother, daughter, or a sister. She is a leader, a warrior, and a guiding light. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Ustad Kaur. That was number 14, Ustad Kaur, on the judges list. The next speaker is Japji Kaur, number 9, Japji Kaur on the judges list. Just say ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਜੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਚ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਆਫਤ ਆਈ, ਸਿੰਘਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸੱਚ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡਟ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਅਟੱਲ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਮੋਰਚ ਲਵਾਈ ਅਤੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਖੀ ਆਪਣੀ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਲਈ ਜੀਆਂ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਲਈ ਜੂਝਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ, ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਕਾਨਾ ਦੱਤ ਕੇ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦਲੇਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨਿਭਾਗ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਸਿਮ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਰਹਿੰਦ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੜਾਕੜੀ ਠੰਡ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਦੀ ਦੇ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਪਣਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 40 ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਜਿੱਧਰ ਭੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦ ਗਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਡਰਪੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਮੁੜ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਂਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ: ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸਿੰਘਣੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜੀਵੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੀ। So peers, today our challenges are different. The battle is not only on a battlefield, it is also inside our minds. The hardest battle is learning how to control our own mind. Sometimes my mind tells me to choose the easy way, but Sikhi teaches me to choose the right way, even when it's hard. There's an English saying, why fit in when you're born to stand out? As Sikhs, we're not meant to just fit in, we're meant to stand up for what is right. If someone says something wrong at school and I feel afraid, even if my friends do not stand with me, I will not stay silent. I'll remember Dilay Karji. When my mind tells me not to help someone, especially if they're not my friend, I'll remember Bibi Shankarji. And when things become difficult and I feel like giving up, I'll remember Mata Gujriji. And when fear tries to take over my mind, I'll remember my Paguji who turned even the fearful into lions. Before I end, I want to leave you with something to think about. Are we just listening to the speeches and going back to routine, or are we going to shape our present and our future? Our ancestors laid the foundation with their sacrifices. Now, it's in our hands to build it on, or weaken it by following Bipin Kirit and slowly forgetting our Sikhi. The choice is ours. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Japji Kaur. That was number 9, Japji Kaur on the judges list. And just a reminder, we're halfway done through the group now. If you want to stretch your legs or something or take a break, please do it outside and in between speeches. The door is locked when speeches are going on. The next speaker is Gurnur Kaur. Gurnur Kaur, number 7 on the judges list. Just close
Let's get closer. वाहिगुरु सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के ही पुरजा कट मरे कब हो ना छड़े खेत. He alone is known to be a warrior who fights for the sake of his religion. He dies, cut piece by piece, but never ever leaves the battlefield. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. My name is Gurnoor Kaur, and today I'm here to honor the incredible bravery and strength of all Sikh warrior princesses throughout history. Their story is not just one of courage, but deep faith, leadership, and sacrifice. Among all the warrior princesses, one profound similarity stands out: their deep love for their Guru. This is a love beyond this world, a pure devotion that gives them courage and strength to face any challenge. For the sake of love for Guru Gobind Singh Ji, Dalai Kaur pledged to die fighting. When she saw the Guru and the Khalsa betrayed while leaving Anandgarh, she refused to give up. With love in her heart, she gathered brave women and fought to her last breath. Dalai Kaur died with honor. Her spirit showed the true strength of devotion. Mai Kaur carries the same deep love for her Guru, which gave her courage to fight for justice beside the Khalsa. When Guru Gobind Singh Ji left Anandpur, Mai Kaur decided to challenge the Mughal army following Guru Sahib Ji. She went village to organize Sikhs to fight against the Mughal. Mai Kaur inspired Sikhs who deserted Guru Gobind Singh Ji to face the Mughals at the Battle of Makutsar. She fought bravely and later devoted her life to meditation and selfless service. Khalsa women were warriors, filled with true love for their Guru, which gave them courage and strength to fight for justice, even in the face of hardship. They defended their beliefs, families, communities with fearlessness. They did not fight for land or power, they fought for love. Jo to prem khilana ka chao, sir tartali gali meri aao. Guru Nanak Dev Ji says, the path of love requires putting your head on your palm, and our warrior princesses did exactly that. They loved their faith so much that they lost all fear of death. To me, the most significant sacrifice they made was giving their lives for their faith. They rejected comfortable lives, worldly pleasures, instead choosing to fight for higher cause. One such great example is Bibi Sharan Kaur. Though not a trained warrior, she went to Jamkar to find bodies of martyred Khalsa soldiers and gave them proper cremation. She protected the honor of Baba Ajit Singh Ji and Baba Jujhar Singh Ji, who died fighting against the Mughals. Furious Mughals threw her into the same fire she had lit for cremation. Even as her body burned to ashes, her soul stayed forever filled with Vaheguruji's love. Mata Gurjuji, Guru Gobind Singh Ji's brave mother, showed true sacrifice through her strong faith. After her young grandsons, Baba Zorawar Singh Ji and Baba Fateh Singh Ji were bricked alive at Sarhand, she stayed firm, despite deep pain, rejecting surrender to the Mughals. She embraced death and her soul departed to unite with Vaheguruji. These sacrifices teach us powerful lessons about courage, firmness is at stake, reminding us that Sikh values empower all souls equally, regardless of gender. Today's battle may not be fought with swords on open battlefields, but they're just as real. Warrior princesses of our time face challenges in quiet spaces of daily lives, where faith must be protected, identity must be preserved, and values must be passed on with care and strength. They stand against worldly distractions, peer influence, and pressure to abandon Sikh values. Today's busy modern lives pull kids away from Gurbani, Seva, and Rath. But, like our warrior mothers, they could rise with courage, resilience, and devotion. Their strength can shine not only through bravery,
but to how they nurture and guide the next generation. Sharing stories of Mata Gurjiji, my Pakar and Dalakar can keep the spirit of Sikhi alive in every home. These stories can remind us of what it means to stand strong in one's faith. Strong communities can be built upon the foundation of seva, simran, and honest living, following Guru Nanak's message. Kirit karo, naam japo, vanchako. Seva of the Panth begins at home, in small daily actions, through kindness, discipline, and remembrance of Vaiguruji. Parents play a powerful role in shaping their children's path. When they live Sikh values by reading Gurbani, practicing Nitnem, and singing Kirtan, they help their children walk the path of Sikhi. Children learn, not just from words, but from examples their parents set every day. Our love, our devotion, and our discipline will preserve the Khalsa forever. Dehi Shiva Paramohe. Shupakaramanite kabahu na taro. Na daro hariso jab bajahe lado. Nishtay kare apni jeet karo. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Thank you, Gurnur Kaur. That was number 7, Gurnur Kaur on the judges list. Our next speaker is Nad Preet Kaur, number 12 on the judges list. Nad Preet Kaur. Just सो क्यों मंदा आखिए जित जब मेरा जान वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम नादप्रीत कौर है। कौर जिसका शाब्दिक अर्थ है राजकुमारी ਜਾਂ ਸ਼ੇਰਣੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1699 ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਯੋਧਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਹਲ ਲਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਲਾਡਲੀ, ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਰਣ ਬਿਜਲੀ ਤਲਵਾਰ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ। ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਸਿੱਟਦੀ ਡੱਕਰੇ ਇਹ ਸੂਰੇ ਜਾਣਨ ਸਾਰ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘਣੀ, ਮੇਰਾ ਗਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਲਾਡਲੀ, ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਰ। ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਲੇਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਹੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਾਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਂ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਇਤਮਾਰਕ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵਜੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਰਣ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝੀ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਗਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਿੰਘਣੀ ਜਿਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਹਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦਲੇਰੀ, ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਹਲ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕੋ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਮੂਰਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਜਰੀ ਮੇਰੀ ਅਲ ਗੁਜਰੀ, ਇਹੋ ਜਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਘੜੀ ਘੜੀ ਗੁਜਰੀ ਪਲ ਪਲ ਗੁਜਰੀ। ਪਹਿਲਾ ਪਤੀ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੋਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਆ ਹੁਣ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੀ ਚੱਲ ਗੁਜਰੀ। ਗੁਜਰੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਈਓ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗੁਜਰੀ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਯੋਧਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਡਰ, ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਯੋਧਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Nadpreet Kaur. That was number 12, Nadpreet Kaur, on the judges list.
ਅਗਲਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹਰਸੂਬ ਸਿੰਘ, ਨੰਬਰ 8 ਹਰਸੂਬ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ, ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਨਮੁੱਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਨਹ ਕੈਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚਲੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ, ਹਿੰਮਤ, ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਿੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਛੜਾਏ। ਜਦੋਂ 40 ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਟਾਪ ਦੇ ਹੋਈ ਜੰਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੇਦਾਵਾ ਫਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਣੀ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਵੀ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਫੌਜ ਦਾ ਆਗੂ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਤ 1705 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਗਗਨ ਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਓ, ਖੇਤ ਜਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂ ਜਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਇਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਚਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੱਤ ਪੂਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣੀ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਬੇਸਨ ਪਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸਾਲਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਗੰਗੂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਕਟਾਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਾਨਣ ਨਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਕੋ ਸਿੱਖੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਪ੍ਰਣ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਿਆ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰੀ, ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਸਿੱਖ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਐਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਲੇਰੀ, ਹਿੰਮਤ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਰਗੀ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Harsoab Singh. That was number 8, Harsoab Singh on the judges list. ਅਗਲਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗਾ ਗੁਨੀਤ ਕੌਰ, number 5, ਗੁਨੀਤ ਕੌਰ on the judges list. ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਘਰ ਸਜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ੇਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਲਈ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਵੀ ਉੱਠਦੀ, ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ, ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੌਰ। 1699 ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਸਿੰਘਣੀ ਹੈ। ਕੌਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਮਤ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਸਿੰਘਣੀ ਹੈ। ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਹਰ ਕੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਾਰੀਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਖਿਤਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਤਿਆਗ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਬੀਬੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫੌਜ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਡੋਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਈ ਭਾ ਕੌਰ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜਰਨੈਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਆਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਮਹਾਨ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ, ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਧ ਦੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਫੀਲੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਿਰਭੈ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। 4 ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। सूरा सो पहचानी है जो लरे दिन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू ना छाड़े खेत। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉੱਚਤਮ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਬਕ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਵੱਲ ਮੁੜਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਲਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਸਰਸਵਤੀ, ਮਾਈ ਭਾ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ। ਸਰਸਵਤੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨੇ। ਮਾਈ ਭਾ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਰਕ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਜੋ ਨੇਜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕਹੇ, ਆ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾ ਕੌਰਾਂ ਹੀ ਬਲਕਿ ਨੇਜਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਉਹ ਭਰਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਭੈਣ ਬਣ। ਛੋਟੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, इन पुत्रों के शीश पर वार दिए सच्चार, चार मोए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗੇਗਾ ਜੋ ਟੀਵੀ, ਗੇਮਸ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਲਈ ਖੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਂਗ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਿਓ। ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਂਗ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਂਗ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਮਾਈ ਭਾ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਂਗ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Guneet Kaur. That was number 5, Guneet Kaur on the judges list. The next speaker is Jasleen Kaur. Jasleen Kaur is number 10 on the judges list. I think you should. Just say Waheguru. Yeah. Guru pyari ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਜਪੇ ਸਦਾ ਸੁਰਾ. This means one who connects with the fearless divine becomes fearless themselves. This is the foundation of the Sikh woman's strength. They were not defined by fear, but by faith so strong that fear had no place in their hearts. Today, I am honored to speak about the book The Warrior Princess 2 by Sardar Harjit Singh. This book teaches us about brave Sikh princesses who showed courage, sacrifice, and strong faith in Waheguru. These warrior princesses were not only strong with weapons, but also strong in their hearts, their values, and their beliefs. When I read this book, I learned something very important. Being a warrior does not always mean fighting on a battlefield, but also being a warrior means standing up for what is right, even when it is difficult, even when you are scared, and even when you are standing alone. Guru Sahib teaches us, Sach kaho, sunne sabbe, jin prem kiyo, ten hi prabh payo. A famous line from Guru Gobind Singh Ji, meaning I tell the truth. Listen everyone, only those who have loved God will realize the Lord. It emphasizes that true spiritual connection is achieved through love and devotion, not rituals. The warrior princesses lived in different times and faced different enemies, but they all share the same powerful qualities. First, they were fearless. They never ran away from danger.
Second, they had strong faith in Waheguru and followed Guruji's teachings and trusted him in every situation. Third, they were selfless. They did not fight for power or fame, but to protect others and stand for justice. They also showed leadership and courage even during very difficult times and at the cost of their lives. In my opinion, the most significant sacrifice was made by Bibi Shadin Kaur. She risked her own life to show respect and compassion for the martyred Sikhs. Her sacrifice shows extreme courage because she chose humanity and faith over her own life and safety. She knew she could be punished or even killed, but she still chose to do what was right. Even though there was great danger around her, she stepped forward to gather and cremate the bodies of the martyred Sikhs when others were too afraid to help. Her sacrifice is very important because it teaches us that doing the right thing is more important than being safe or comfortable. Guru Sahib teaches us, Sura so pehchaniye jo lare deen ke het, purja purja kat mare, kabu na chhade khet. A true warrior is someone who fights for what is right. Even if they're cut into pieces, they never give up and never run away from the battlefield. Today, the challenges are very different. We may not fight with swords, but we still face battles every day. These battles include bullying, peer pressure, social media, and sometimes forgetting who we are. Many children feel pressure to fit in or follow others, even when it is wrong. Warrior princesses of today, like mothers, teachers, and role models, have the responsibility to guide young lions and lionesses. They teach children to stay connected to Sikh values like kindness, honesty, respect, and courage. They should also encourage children to be confident, to speak the truth, and to stand up for what is right. Most importantly, they must help children stay connected to Waheguru. Guru Sahib teaches us, Man jeete jag jeet. If you conquer your mind, you conquer the world. This reminds us that the biggest battle is inside us, and winning that battle is the greatest victory. Sikh women are not just part of history. They make history, and they still do. Jasleen Kaur Joseon is currently making history as the first Sikh woman in history selected by NASA for the Mars mission in 2030. In conclusion, the Warrior Princess 2 teaches us that courage is not about being the biggest or the strongest. It is about having a brave heart, strong values, and full faith in Waheguru. The Warrior Princesses reminded us that the Khalsa is born to be leaders, to protect, to serve, and to never bow to injustice. Modern Warrior Princesses are leaders who stand tall in every field. They carry the legacy of bravery and justice wherever they go. So let us promise today to carry their spirit forward. Let us be brave like Bibi Shadin Kaur Ji, peaceful like Guru Nanak Dev Ji, and compassionate like Guru Arjan Dev Ji. Let us stand tall as the young lions and lionesses of Guru Gobind Singh Ji, ready to defend truth and spread light wherever we go. As a young Singni, I promise to follow these teachings and always remember, Jao to prem, khelen ka chao, sir tar tali gali mere aao. If you want to walk this path of love, be ready to give your head. Bole Sonihal, Sat Shri Akal. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. Thank you, Jasleen Kaur. That was number 10, Jasleen Kaur, on the judges list.
Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Sorry, I just wanted to make a quick announcement. Groups 3, 4, and 5 are actually on their way back. When they come, we're going to ask group 3 to eat first so we can move on to their speeches. But I also have to remind you guys, you guys also have to eat langar before you leave for the Coke factory. So I don't want everyone to leave right now. We still do have speeches, but just some logistic things to think about. Okay, is group before you guys leave? We have to leave on time, but we do want you to have gurka langar before you leave, and then we're gonna ask group 3 as soon as they come for them to eat first, so we can go on with speeches. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Okay, second bus will leave at 1:30, so we still have a little bit of time, but just again wanted to discuss some logistics. The, the next speaker is Jia Kaur, number 4 on the judges list, Jia Kaur. Vaheguru. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਬਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖੜੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਦੇ ਚਿੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। The warrior princesses of the Khalsa, ਦਲੇਰ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਕਣਕ ਕਟਿਕ jal tarang jaisa. Just as the waves look different but are all water, these warrior princesses appear in different times and places but are made of the same spirit. इन्ना सारी warrior princesses which बहुत सारी similarities हैं। सब तो पहला इन्ना सारे warriors ने एक fearless leadership दिखाई। They defied enemy expectations that women are weak. ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਨਮੇ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ she took the responsibility of protecting the remaining warriors. Similarly, Bibi Sharan Kaur showed her bravery and entered Samadhi on the battlefield. Her silent endurance baffled the soldiers. ਦੂਜੀ similarity, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ warriors ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ unwavering faith ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ showed a spiritual strength ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਫੇਥ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ she decided to die for a noble cause and ensure Sikhs and ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ get respectful cremation. ਤੇ ਤੀਜੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ's composure inspired ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ for their ਸਿਦਕ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, these warrior princesses were all resilient yet compassionate, lived on the principles of Meri Piri and did nishkam seva. People ask, इन्ना सारे warriors ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ sacrifice ਕੀ ਸੀ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ imagine ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ sacrifice ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਈਏ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ warriors ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ sacrifice ਇਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ and chose to sacrifice their own lives and families. ਕਦੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਪਾਉ ਮਿਟੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ sacrifice emotional ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ values ਤੋਂ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਲਾਈਫ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ sacrifice ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣਿਆ। ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਦਾ sacrifice ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰਿਅਰਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਚਨ ਕਬੂਲਿਆ, ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਨੋ, ਸੂਰੇ ਸੇ ਆਗੇ ਆਖੇ ਦਰਗੇ ਪਾਵੇ ਸੱਚੀ ਮਾਨੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਿਉਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਸੀ? 3 ਰੀਜ਼ਨ। अपनी जान कुर्बान करना सब तो औखा काम है। इस कुर्बानी ने सिखां विच जज्बा भर दिता। दूजा, उन्हां दे सैक्रीफाइस ने नेक्स्ट जनरेशन दी सिख हिस्ट्री नूं शेप कीता। हरी सिंह नलवा's army followed their footsteps. ते तीजा, it inspired Sikhs that being a warrior is not about whether you are male or female, but about how strong you are as a person when the moment to choose arrives. कभी स्कूल में कोई मैंने पूछता है कि कड़ा क्यों पाया है या मेरा पूरा पटका क्यों बंधा है, I remember to stand firm. This was the significance of their sacrifice. Today's warrior princesses face different battles to preserve the lions and lioness of tomorrow. In the age of social media pressure, Sikh boys and girls are getting distracted and losing their Sikh identity. Gender inequality for young girls even today exists. There are fewer Sikh women role models up to date to follow. I bet all of you have heard about Simone Biles, Kamala Harris, Oprah Winfrey, or Malala Yousafzai. But can you name one Sikh modern woman leader up to date to follow? No. Today, warrior princesses must stand up when they see unfairness or bullying in their school or community. How should they meet those challenges? Showcase more Sikh female role models for them to emulate. Start with our home. My Dadi and Nani are the guiding lights of our home, teaching me wisdom and compassion. My mom is my hero, as she keeps Sikhi values for me and my brother and teaches us Patan, Kirtan. Now it's our turn to create history for the next generation. I'm a Kaur. I'm a warrior princess. I want to be a role model for the next generation. Be the Wonder Woman of today. Have strength and empathy. Ensure Sikh kids don't have identity crisis through social media. Educate them. Warrior princesses of today need to fight, not with swords, but with values and leadership. Warrior princess is not a character in a book. She is you, she is me, and she is every girl who is an advocate for change. As Maya Angelou says in her poem, you may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, you may kill me with your hatefulness, but still, like air, I will rise, I will rise. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Jia Kaur. Thank you, Jia Kaur. That was number 4 on the judges list, Jia Kaur. We have 2 speakers remaining. The upcoming speaker is Anhad Singh, number 2 on the judges list, Anhad Singh.
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. Sad Sangat ji, can you imagine a warrior? What do you see? A sword, a horse, armor, or a battlefield? But Sikhi teaches us something deeper. A real warrior is not only the one who holds a sword. A real warrior stands for such, protects Haq, and is ready to give everything for Guru's principles. In a world where voices like Tol, Gawar, Shudar, Pashunari, ye sab taran ke adhikari were pushing women down, Guru Nanak Sahib Ji gave a completely different vision and declared, So kyo manda akhya, jijja mera jaan. So in Sikhi, a woman is not helpless. She is a daughter of Guru Sahib and a sevadar of the Panth, just like her Sikh brothers. Today, I will share what I learned from these 4 warrior princesses. Their places and roles may be different, but their inner qualities were deeply connected. First similarity, Mazluma lai taal banna. Sad Sangat ji, Gurmat sinu sachiar banna sikhaundi hai. Tajo kooda pasara kate te sach da bol bala hoye. Jado mazloom पैर थले कुचले जा रहे हों, उदो सिख अपना मुंह लुको के शांत नहीं रह सकता. सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के है. पुरजा खत्म रहा, कबूना छादा खेत. When the enemy tried to dishonor Sikh women at Anandgarh Sahib, Bibi Daler Karji became their tal, shield of dignity. Sarhand wanted to break the younger Sahibzade, but Mata Gujri became their spiritual shield. With Bani di Tek, Itihas di Suj, and Sikhi Siddiq. Second similarity, their unwavering Siddiq on Guru. Gurbani says, Tan man tan sab sop gur ko, hukum maniya paiya. My Pak Kaur showed this Siddiq at Khidrane di Tab. She led the Singhs back towards Guru Sahib and faced the enemy with fearless courage. Mata Gujri showed the same Siddiq in the Thanda Burj. In the bone-chilling winter, she gave the Sahibzade Bani da Nig, Itihas diya Sakhiya da Nig, and Guru Purosa. Third similarity, their Parupkari Birti. Gurbani says, Janam maran do hu main nahi, jan Parupkari aaye. Bibi Sharan Karji went to the battlefield of Chamkaur Sahib for the Satkar of the Shaheeds. No personal benefit, only seva, and that seva became shahadat. Sad Sangat ji, Mata Gujri ji ne sirf 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ 5 ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਭਲ ਰਿਹਾ ਸੀ. So the lesson I learned from these warrior princesses is clear. They stood against zulm, lived with Guru Siddiq, and carried Paropkar in their spirit. Sad Sangat ji, in my understanding, the greatest sacrifice these warrior princesses made was that they gave up 2 things most people spend their entire lives protecting: Sukh and Surakhya, comfort and safety. They all had a choice. They could have said, this fight is too dangerous, let someone else do it. But they did not. They chose Sikhi over comfort, Siddiq over fear, and Farz over personal attachment. For me, the strongest example is Mata Gujri ji in Thandaburj. Sad Sangat ji, imagine that moment. 2 young Sahibzade in front of her, cold winds around them, Sarhan's pressure outside, and one painful question in Mataji's heart. Should I teach them to save their lives? Or should I teach them to save Sikhi for generations to come? Mata Gujri ji could have said, just live, my children. But she did not give them fear. She taught them the spirit of Hamre Bans Reet Im Ai, cease debt, but Taram na jai. Now, this question comes to us too. When truth costs us something, do we still stand? When comfort pulls one way and Guru Di Mat pulls the other, which way do we walk? And that is why their greatest sacrifice was giving up Sukh and Surakhya for Sikhi principles. Sad Sangat ji, today's warrior princesses may not be standing in Anandgarh Sahib or Thandaburj, but the responsibility is still very great. Today, the challenge is not always a sword in the enemy's hand. Sometimes the challenge comes through distraction, social media, peer pressure,
loss of Punjabi, shame our identity, and forgetting our own virasat. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਛਾਂ ਤੇ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, if we want the young lions and lionesses of tomorrow to stay connected to Sikhi, 3 things are needed. First, virasat ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, we cannot pass on what we do not understand. Today's Sikh women must learn Gurbani, history, and values. Only then they can pass it to the next generation. Second, Samay di Gurbani. Sad Sangat ji, children need our time. Time for Gurbani, Path, Punjabi, Sangat, and Seva. Third, Lagan te chao. If Sikhi is passed on only as a pressure, children may move away from it. But when Sikhi is shared with love, it becomes a part of their heart. So today's warrior princesses need to make Sikhi visible in daily life by Ure te Jure di Sambal, Seva te Simran da Abhyas, Ate Bani te Bani nal Pyar. Only then will the next generation live Sikhi with Siddiq and Chardi Kala. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. Thank you, Anhad Singh. That was number 2, Anhad Singh. The next speaker and the final speaker for group 2 is Sarbat Singh, number 13 on the judges list. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਉਸੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਸਨ। ਪੈਕਾ ਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਪੈਮਾਨਤ ਆਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਸੀ ਨਿਰਭਉ ਹੋਣਾ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਪੈਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਸੀ ਲੀਡਿੰਗ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਅਤੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੰਗਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ।
ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਸੀ ਕਿ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਦਾਵਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ the most significant sacrifice made by all the warrior princes। ਹਰ ਕੁੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਪਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਨਹੀਂ। ਵਾਰੀਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦੇਣਾ। ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰਾ ਤੁਝਕੋ ਸੌਂਪ ਦੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵਾਂਗ ਪਤੀ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨਾ। ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਵਾਂਗ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਵਾਂਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਬਦਲੇ ਅੱਗ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਜਾਣਾ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨਾ। ਆਪਾ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ ਜਿਨ ਕਟੈ ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੈਲੰਜਸ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਗ ਗਿਆਨੀ ਵਿਰਲਾਚਾਰੀ, ਜਗ ਪੰਡਿਤ ਵਿਰਲਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਘੱਟ ਨੌਲੇਜ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈਏ, ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈਏ, ਗੁਰਮਤ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਭੇਜੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਸਪੀਚਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਪੀਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਪਟਕਾ ਬਣਨ ਤੇ ਬੁਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਦੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਸਾਡਾ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੇਮ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਤਨੇਮ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਹੋੜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਪਾਈ ਵਿਛੜ ਝੋਟਾ ਖਾਵੇ ਤੰਦਾ ਕਰ ਸਕਲੀਪਤ ਖੋਵਸ ਪਰ ਨਾ ਮੀਤਸ ਗਵਾਰਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਟੂ ਕੰਕਲੂਡ ਮਾਈ ਸਪੀਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਣਾਈ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Sarbat Singh. That was Sarbat Singh number 8 on the judges list. Oh, 13, my bad.
Number 13 on the judges list. I'll give a minute for the judges to wrap up, and then Sangeeta Kaur Panji will talk a bit about the book and the summary of it. So that also wraps up group 2. So, Bole So Nihal. Good job to all the participants. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Group 2, what a wonderful, wonderful job you all did in telling us the stories of our princesses. How many of group 2 members are still in here? Raise your hands. How many, are you all still sitting here, I hope? Okay, all of you did an amazing job. It is truly, truly wonderful to hear the stories of Mata Pakor, Bibi Daler Kaur, Bibi Sharan Kaur, Mata Gujri Ji. When you hear the stories, don't you get like chills? Everybody hears the stories and we feel it. We feel it in our bones. The stories are so beautiful because the story of the princess is one of the most amazing stories. So much so that even Guru Nanak Sahib in Shabad says, Jai Pucho Suhagani, Tusi Ravya Kini Guni. Go ask these princesses, go ask these soul brides, how did they make this love story with Vaiguru? Saj Santok Sigaria, Mitha Bolani. What virtues? These virtues, Saj, Santok, peace, happiness, contentment, and Mit Bolana. Decorating themselves with these virtues, Pir Risalu Tamila Jagurka Shabad Suni. And in listening to the Shabad, in accepting the hukum of Guru Sahib, they were able to create this divine relationship with Vaiguru. That's the power of the story of these princesses, and that's why we tell the stories together. And all of you in your speeches moved us in the Sangha to remember these stories. All of you asked us to remember these stories. Why? So that we can try and bring those same virtues into our own lives so that we can also try and become princesses, every one of us. How many of you from group 2, has anyone ever been to like Disneyland or Disney World? Or at least watched a Disney princess movie? Who knows who Elsa is, or Anna, or Moana, or Mirabelle, Snow White? These are fun princesses too. Mulan is one of my favorites. These princesses have beautiful stories too, actually. Like Anna has so much love for her sister, and they fight that Hans prince or whatever. Moana fights the lava monster. Mulan saves China, right? Like all of these princesses also have really interesting qualities and beautiful qualities. But the big difference and the really wonderful thing about our princesses is our princesses are real. Those Disney stories are pretend, they're imagination, which is really lovely to tell a message or to give a message. But the most beautiful thing about our history is that the stories of our princesses are real, they are true, they are genuine, they are something we can hold on to so much more than we can the fake stories that come to us and really fun movies. They are fun, I'll give you that. But keep telling these stories, every single one of you, because when you tell these stories to your friends, you tell these stories to your families, we are moved, we are affected, and we get a little bit closer to the Guru. So thank you for your seva and doing these speeches with us. And don't forget these stories. They are beautiful legacies of ours that we cherish and that we want to continue for the future. With that, we wanted to let everybody know that 1:30 will be the beginning of group 3. And so now you have a little bit of a break. There is langar being served outside. Please very respectfully, matar take, and head outside. Please hold the conversation in Guru's Darbar to a minimum. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji. Oh, hold on. And the Coca-Cola bus is leaving at 1:30. So eat your langar quickly so you don't miss the bus. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.
If we have any group 3 participants that are not in the Divan Hall, we are about to start. What I'm going to ask to do, we'll just do this, it'll help us. If you're a group 3 participant, to see matha teke, I'm going to actually have you guys sit on this side because you guys are too big to sit on in the front. We want everyone to sit here close to the front. So just as we can quickly go through. So all group 3 participants, please matha teke, sit on this side. And that'll also let us know that all of group 3 is here. While you guys are doing that, this morning I did we went over all the guidelines and the regulations for both the timekeepers and for the judges and also for the Sangat. I'm not going to plan to go over that. If there's any questions about timekeeping or judging, I can quickly address some of those questions. But just a reminder for Sangat, please do not leave during speeches. If you need to take a break or you need to go get a drink or anything, please go between speeches. So wait till our speaker is done. Matha teke, you may leave quietly, and then please stay outside. We have a sevadar who's at the door. Once the speech is over, we can have our Sangat come back in. Also, please save jakaras for the very end of the group. We won't be doing it after each speaker. And lastly, please make sure that your cell phones are all on either off or on vibrate. They should not be ringing during kids' speeches. So again, are there any questions about judgment or timekeeping or anything like that? Because we did review that in the beginning. Hanji, do you have a question? Yes. So for timekeeping, the moment that you come to the podium and you start addressing the Sangat, whether it's with a Shabad or a Fateh or whatever it is before your preamble, that is the time that the timing starts. And it will go until the very end. So even if you do Fateh and you do a Jakara at the end, the Jakara is still part of your timing. So it's the moment you start addressing the Sangat to the very end, even if it's after your Fateh, before or after. There's no, say it again. There is. So we have, for this group, I think is 6 minutes. So 7, it's 6 minutes, right? So for this group, it's 6 minutes. So at 6 minutes, the light will go on. When you're standing here, you'll be able to see it. The Sangat may not be able to, the judges may not be able to, but that's okay. Only timekeeper is going to keep track of it. At 6 minutes, the light will go on for 5 seconds, and then it'll go off. That is the start of your grace period. You have 30 seconds to complete your speech or to wrap up. At the end of the 6 minutes and 30 seconds, then the timer is going to go on and stay on. And that's when the timekeeper will note your time and the deductions will happen at that time. Okay? And again, it starts the second you address the Sangat till the very end of your Fateh speech at the end. Any other questions? Okay, I think now we have 15. Let me double check. Okay. Can you raise your hands? Because I think some people are sitting with siblings. Okay, I think everyone is here. So I am going to pass it on to Divjot Singh. He is going to be our MC for this group. Good luck, guys. I'm excited to hear for all the things you've learned. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Sat Sangat Ji, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. My name is Divjot Singh and I will be the MC for this group. The age group for group 3 is 11 to 13 years old. The time allotted is 6 minutes. The book is Teaching Sikh Heritage to the Youth by Dr. Gurbaksh Singh Ji. The questions for this group are: 1. Often we hear that it is important for Sikh youth living in the Western world to fit in or assimilate within the societies they are living in. And that focusing on education about Sikh values and heritage prevents them from doing that. What are the
author's thoughts on this. What are yours? Question number 2. The Sikh Ret Maryada is seen by some as placing too strict restrictions on our code and conduct. What analogies does the author use for justifying the need to follow the practices listed in the Sikh Ret Maryada? In what ways do you practice the Ret? How does that help you? Question number 3. For many, Sikhism is yet another religion. Per the book, what was Guru Nanak Dev Ji's intent in establishing Sikhism? In what ways do Sikhs today align, and in what ways do they misalign with that intent? Now, I would like to invite our first speaker, Sad Singh, speaker number 8, to come forward and present their speech. Once again, Sad Singh, speaker number 8. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਚਾਣ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰੀ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਣ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਗਵਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੀ, ਰਹਿਣੀ ਰਹੀ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚेहरा, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਕਬੂ ਨਾ ਲਹੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸੋ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਕਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਬਤਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਵੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰਨਾ,
ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਵੈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ, ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ, ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਨੈਤਿਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਕਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦਾਨ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਉਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਬਖੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Sad Singh. Number 8, Sad Singh. Our next speaker from this group is Zeda Kaur, speaker number 13. Once again, Zeda Kaur, speaker number 13.
ज्ञान ध्यान किच करम ना जानना सार ना जानना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। गुरु दे प्यारेओ सारे गज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम जायदा कौर है। आज मैं टीचिंग सिख हेरिटेज टू द यूथ बाय डॉक्टर गुरबख्श सिंह किताब बारे अपने विचार साझे करांगी। I would like to share my thoughts with the 3 questions given to us. Question 1. Fit in or learn Sikh heritage? Does it conflict? The author's message is clear. Sikh youth can live in the Western world and still stay strongly connected to Sikhi. In fact, the author explains that Sikh values don't prevent us from fitting in. They help us stand out in a positive way, with strong character, discipline, and service. My view is similar. I strongly disagree with the idea that embracing Sikh heritage prevents us from assimilating. My family moved from Delhi to Washington. In Delhi, we went to the Gurdwara often, and I learned Punjabi during summer vacations. But because Hindi was everywhere, school, TV, Bollywood movies, Punjabi felt optional. But in America, things felt different. Suddenly, my identity stood out more. My friends ask me questions like, why does your dad wear a turban? Why do you keep long hair? What's the bracelet on your wrist? Can you get me one? Those questions made me realize something very important. My Sikhi is not something to hide. It's something to understand, live, and explain with confidence. Guruji did not teach us to hide who we are. Sikhi teaches us to live with dignity wherever we are through Kirat Karo, Naam Japo, and Vanchako. Second question. Is Sikh Riyat Maryada too strict? Some people feel that Sikh Riyat Maryada is too strict, but the author explains that discipline is not meant to restrict us. It's meant to protect us and guide us. Think about traffic lights and traffic rules that prevent accidents and save lives. A seatbelt may feel uncomfortable for a short time, but we still wear it because it protects us. In the same way, Riyat Maryada gives structure to our lives. It helps us fight our inner weaknesses like home, krodh, lobh, moh, and hankar. In my own life, I try to practice Riyat by keeping my panchakar with respect, doing part, and speaking truthfully and kindly. To me, Riyat is not a burden. It's a moral compass and self-discipline. I also feel we have a responsibility in how we represent ourselves. America is a diverse and accepting country, but it's also a place where presentation, confidence, and self-care matter. So, if you wear the star, you should wear it neatly and with pride. If you keep gaze, you should care for it with respect. Third question. Is Sikhism just another religion? What was Guru Nanak Dev's intent? The book explains that Guru Nanak Dev's intent was not to create just another religion, but to help people connect with the one Creator and live truthful and compassionate lives. As Gurbani says, Ek noor te sab jag upajaya, kaun pale ko manne. Guru Nanak Dev Ji taught that all human beings come from the same divine light. That's why Sikhism is not just a label, it's a way of life. Next, how do Sikhs today align with Guru Nanak Dev Ji's intent? We align when we do seva. We align when Langar welcomes everyone equally. We align when we stand up for justice, help others, and earn honestly. But we also misalign sometimes. Sometimes we reduce Sikhi to appearance only without understanding the deeper message. For example, many children can recite Path, but when they understand even one line deeply, Gurbani starts to become part of their life, not just their memory. Because once the meaning touches the heart, the journey becomes real. Gurbani reminds us that true dharma is not only what we call ourselves, but how we live. सर्ब धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग धुर मत मल हिरिया सगल उदम में उदम पला हर का नाम जपो जी सदा सगल बाणी में अमृत बाणी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक
Jai Kat Vasai Har Naam. To conclude, this book teaches us 3 powerful lessons. Number 1, Sikh youth do not have to choose between success in the Western world and Sikh heritage. We can do both. Number 2, Rayat Maryada is not about restriction, it's about protection, guidance, and discipline. And number 3, Guru Nanak Dev Ji did not just create another religion, he came to give humanity a path of truth, equality, seva, and connection with Vaheguru. So as Sikh youth, our job is not to hide Sikhi. Our job is to understand it, live it, and represent it with pride. मैं अपने भैणां ते भरावां नूं बेनती करदी हां कि तुसीं रोज़ हुकमनामा पढ़ो ते समझण दी कोशिश करो. And if you don't understand Punjabi fully yet, that's okay. We can ask questions, we can use translations, but we should start. Start small, but start today. Now is our time. Guruji is calling us not only to look like Sikhs, but to live like Sikhs. Beyant Pola di Khima ji, Vaheguru ji ka Khalsa, Vaheguru ji ki Fateh. Thank you, Zayda Kaur. Speaker number 13, Zayda Kaur. Our next speaker from this group is Samar Deep Singh. Speaker number 9, Samar Deep Singh. Vaheguru. Can I start? मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछान मन हर जी तेरे नाल है गुरमति रंग मान. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. गुरु प्यारी साध संगत जी, इतिहास गवाह है कि एक पंथ नूं अपने मूल नाल जुड़न लई सिर्फ तलवार दी नहीं विचार ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਇੱਕ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਤਦ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ. ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ. ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪਹਿਚਾਣ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ. ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ. ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿੜ ਕੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਲੋਕ
ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉੱਪਰ ਗਰਵ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਚਮਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਬੇਕਾਰ, ਨਿਰਲੰਭ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੀਏ? ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੈੱਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ GPS ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸਦੀ ਹੀ ਰਚਨਾ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਆਸਤਿਕ ਜਾਂ ਨਾਸਤਿਕ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਆਪਨ ਬਾਪੈ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੋ, ਭਾਵਨ ਕੋ ਹਰ ਰਾਜਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ, ਰਾਮ, ਰਹੀਮ, ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਪਾਲ, ਨਾਰਾਇਣ, ਖੁਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਹੋ ਸਬੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਚਲਾ ਕੇ ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਵੇਲੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸਵਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ। ਬਾਹਰਲੀ ਰੂਪ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸੁਨੇਹੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੀ ਦਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੇਧ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ। रहनी रहे सोई सिख मेरा, वह ठाकुर मैं उसका चेहरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Thank you, Samardeep Singh. Speaker number 9, Samardeep Singh.
Our next speaker from the group is Swarpreet Singh, speaker number 11. Once again, Swarpreet Singh, speaker number 11. ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਦਾਨਾ। ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੇਰ, ਨਿਡਰ, ਬਹਾਦਰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1699 ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਗਵਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਡਲਿਆ ਸੂਰਬੀਰਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ। ਅੱਜ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੂਰ ਤੇਰਾ, ਨਾ ਗਾਤਰਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇਰੀ। ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲਾ ਸੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਛਾਣ ਤੇਰੀ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਡਲਿਆ ਸੂਰਬੀਰਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਤਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਪਖੰਡ ਜਾਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਊਚ-ਨੀਚ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰਾ, ਇਸ ਗਰਭ ਤੇ ਚੱਲੈ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਊਚ-ਨੀਚ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸਿੱਖ ਤੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਸਿੱਖ ਤੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਖੋਪੜ ਹੀ ਲੁਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਪਾਕ ਪਾਕ ਕਰ ਹਦੂਰ ਹਦੀਸਾ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Swarpreet Singh. Speaker number 11, Swarpreet Singh. Our next speaker from this group is Japji Kaur, speaker number 15. Once again, Japji Kaur, speaker number 15. ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। There's a word we don't talk about enough. Erasure. It whispers you'd be more successful if you just blended in, became more acceptable. And slowly, we begin to disappear ourselves. I know this because I lived it. For years, I never covered my head outside of the Gurdwara Sahib. It never felt like an option.
I had absorbed the hidden lesson of assimilation. Be Sikh at the Gurdwara, but be invisible everywhere else. Then I remembered. The turban wasn't just given to Sikh men, it was given to the Khalsa, and that includes me. Guru Gobind Singh Ji created saint soldiers who would be recognizable anywhere on earth. So I started covering my head everywhere, because my identity isn't something to hide, it's something to live. People say that Sikh youth in the West have to choose fit in or stay Sikh. But Dr. Gurbaksh Singh rejects that choice. When a reporter said that Khalsa schools were putting the clock back, he answered, "The Western clock is broken and Sikhi fixes it. We teach children that all people, East or West, believer or non-believer, are God's children." In his book, he shares the story of a Sikh man who erased every sign of his identity. Turban gone, beard shaved. But people still treated him as less than. He gave up everything and gained nothing. His conclusion? Be a Sikh and look like a Sikh. Because if they won't accept you either way, why abandon yourself? I agree with him. Trying to disappear didn't make me belong. It made me forget who I was. Of course, visibility alone isn't enough. Identity without discipline is just a costume. Dirat Maryada. Why so many rules? Dr. Gurbaksh Singh offers a simple analogy. Traffic lights. Would you run a red light? Of course not. They prevent crashes. The Rahat works the same way. It's not a cage, it's a compass. The red lights, like no intoxicants and no cutting kesh, protect us from addiction and ego. And the green lights, like Nityanem, Seva, and Sangat, move us towards peace and purpose. I'm not perfect. Some mornings, Japji Sahib feels like a mountain. On days I skip it, I feel scattered. On days I do it, a calmness stays with me. I keep my kesh and I do seva at the Gurdwara Sahib. None of these feel like restrictions. They feel like the rails that keep me on track. Na koi Hindu, na koi Musalman. Guru Nanak Dev Ji's first words after emerging from the Vein River. He didn't announce a new religion. He just declared, stop dividing yourselves. Many see Sikhi as just another religion. But as Dr. Gurbaksh Singh explains, Guru Nanak didn't build another box. He came to burn all boxes down. He tells of an interfaith gathering where someone asked, what happens to people of other faiths? Are they saved or not? The Sikh representative said, this question doesn't apply to us. We believe in one creator, one humanity. We pray for everyone, believers and non-believers. May all humanity flourish. The room gave a standing ovation. When Sikhs run langar for anyone who walks in, regardless of religion or background, that is Guru Nanak's vision alive. But do we live this way everywhere? We say Sarbat da Pala, then judge other Sikhs for not being Sikh enough. We inherit a faith that destroyed walls, then rebuild them around our own community. We betray Guru Nanak when we turn Sikhi from an open door into an exclusive club. In the book, a convert described his turban. I wasn't born Sikh, I paid for this. My friends left and my mother rejected me. A king's crown can be taken away, but my crown was given by Guru Gobind Singh Ji, who paid for it with his entire family.
No one can take this crown away from me. We who were born Sikh received this crown for free. But do we understand what it's worth? I refuse to erase myself to make others comfortable, and I refuse to disrespect a crown paid for in blood. रेशम वर्गे केस साडे, रेशमा वर्गे सुच्चे दाड़े, बिजली की सूरज भी टुट पे, पर गुरसिख कदे धर्म ना हारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Thank you, Japji Kaur. Speaker number 15, Japji Kaur. Our next speaker from this group is Arjun Singh. Speaker number 1, Arjun Singh. Once again, Arjun Singh. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा मेरो रूप है खास, खालसा में हो करो निवास। Imagine walking into a classroom, an airport, or a job interview, and before you even speak, you are judged not for your character, not for your abilities, but for your turban, your uncut hair, your visible identity. For many Sikhs living in Western countries, this is not an imagination. This is reality. We constantly face bullying in schools. What's that ball on your head? Sometimes it is quieter. Not hate, but loneliness. Not being invited, like living between two worlds. After major global events, many innocent Sikhs have faced hate simply because of mistaken identity. In such situations, a young Sikh can begin to wonder, do I belong here? Do I have to change who I am to be accepted? Gurbani answers this question with the powerful truth. Man jeete jag jeet. When we overcome fear, doubt, and insecurity, no society can make us feel small. According to Dr. Gurbaksh Singh, Sikhs should instead become deeply rooted in Sikhi while actively contributing to the society and serving humanity. Ghar khai ke chhato de nanak raha pachane se. Earn rightfully and share. Sikhi is not about separation from humanity. It is about unity. Manas ki jaat sabe ek ke pachanbo. Gurbani also gives us a beautiful metaphor. Jaise jal mein kamandir alam. Like a lotus in water, untouched by it. Sikhs can live in any culture, adopt what is good, education, innovation, freedom, but remain spiritually grounded with our Guru's teachings. Perhaps the most powerful guidance comes from the closing line of Ardas. Nanak naam chardi kala, tere pane sarbatapala. So the real question is not whether Sikhs can be included, but whether the world is ready for what Sikhi offers. Fearless compassion. Nirpo, nirvir.
Globally, Guru Sikhs in various professions have been very successful and respected for their great work. For example, Sardar Ajaypal Singh Banga, World Bank leader representing Sikh identity on a global stage. Another, Major Kamaljeet Singh Kalsi, U.S. Army officer who successfully enabled Sikhs to serve in the army while maintaining Sikhi Swaroop. And for me, I overcame the doubtful eyes by being helpful to my fellow students, staying focused and representing my school in debate competitions, making my school proud of me, and being more than just a bald-head boy. Now coming to our next topic, Sikh Rehat Maryada. Imagine being 14 years old, standing in front of a wall and being told, give up your identity and you will live. The Sahibzada were given safety in exchange for surrender, life in exchange for identity. They chose identity. Today, no one is building walls around us, but the world still whispers, cut your hair, hide your faith, it's easier. Some people say the Sikh Rehat Maryada is too strict, too many do's and don'ts. But according to Professor Gurbaksh Singh, Rehat is not restriction, it is protection. Think about it. Are traffic lights and seatbelts restrictions or protection? Rehat bina nahi Sikh akhave, rehat binadar chotan khave. As a teenager, following Rehat is not always easy. But every time I follow Rehat, I feel anchored. Athletes train daily, soldiers follow strict codes, because excellence requires discipline. So why just label our religion as strict? Guru Sahib declared, Rehat pyare mujhko, Sikh pyara na hai. Sikhi Rehat is well-rounded. Internally, it's living a pure, pious, and spiritual life. And externally, it's living up to the discipline of Bani and Panna. For me, it's about building habits that shape character. I try to do this by avoiding bullying, controlling anger, being honest in schoolwork, respecting elders, and I try to make healthy choices. Now coming to our final question. Over 500 years ago, the world Guru Nanak Dev Ji was born into was deeply divided by religion, caste, and rituals. Religious and political leaders were driven by power, not the people. At that moment, Guru Nanak Dev Ji spoke words that shook the foundations of society. Na ko Hindu, na Musliman. From his childhood days, Guruji started questioning the why behind rituals and underprivileged women, women of all religions. So kyo manda aakhe jit jan mein rajan, creating a dialogue, not ruckus, questioning the yogis and peers on the basis of humanity. Guru Nanak Dev Ji did not come to add another religion to the world. He came to awaken humanity. His path was simple yet revolutionary. Kirat karo, naam japo, devant kichako. Sacho ure, sabko upar sach achar. Truth is high, but higher is truthful living. Guru Nanak Dev Ji worked to create a path focusing on monotheism, oneness, anti-racism, gender equality, and the rejection of intermediaries. The need of some priestly body to connect you to Vaheguru. Today, Sikhs serve langar, raise their voices against injustice. Sarvatapala, Khalsa Aid has provided major help in Punjab floods last year, wildfires in LA, even earthquakes in Myanmar. Yet, we are living in a time where the Five Vices have diverted people from our very foundation, as some corrupt politicians chase power and misguide the innocent, while issues like drugs continue to exploit the youth, embarrassing the whole Panth. Sangaji, when people see us today, do they see Guru Nanak Dev Ji's message alive in our actions? Because when a Sikh truly lives Gurbani, they do not just belong to a faith. They become a living continuation of Guru Nanak Dev Ji's revolution. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Arjun Singh. Speaker number 1, Arjun Singh.
Our next speaker from this group is Jaskaran Singh, speaker number 4. Once again, Jaskaran Singh, speaker number 4. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ खालसा मेरे रूप है खास खालसे में हूँ करो निवास जब लग खालसा रह नियारा तब लग तेज दियो मैं सारा जब ऐ गए विलन की दीद मैं ना करो इनकी प्रतीत संगत जी ए सिर्फ लफ्ज नहीं ए सड़ी होंदा नक्शा हन दसम पातशाह ने ऐलान कीता सी कि असी उन्हां दा अपना खास रूप हाँ कि जब तक सनी यारा डिस्टिंक्ट रहांगे जब तक असी अपनी बखरी पहचान कायम रखांगे उन्हां दा पूरा तेज अते ब्लेसिंग्स सारे नाल रहेंगी साथ संग जी अज in every corner of this western world we see staring eyes that see us differently सानू यह एहसास करवाया जा रहा है कि जे असी western world ਵਿੱਚ succeed करना है ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ अपनी सिखी स्वरूप ਅਤੇ ਵੈਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ बेंड इन करना पेगा कॉम्प्रोमाइज करना पेगा दुनिया कहती है कि सारा इतिहास की पहचान एक पार है जो सानू अगले बंद तो रोक रहा है पर खालसा जी की शर्ट इतिहास लई पार होंदी है मैं तर गुरबख्श सिंह विचारा नाल पूरी तरह सहमत हाँ साडा विरसा कोई बोझ नहीं एहसास सदक है ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਬਰਾਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਪਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾ ਨਾ ਲਿਪਾਏ people want us to assimilate but ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੌਬ ਟਾਈਟਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਇੱਕ ਖੁਦ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਬੁਰੀ ਫੈਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ अपनी सिख आइडेंटिटी का सवाल नहीं करना इसके मोहताज नहीं हाँ हम काहू की कामना करते अपने घर प्रसादे our heritage is not our burden it's our power our throne our pride सारी distinct Sikh identity गुरु गोबिंद सिंह जी बख्शी हुई दात है जो कि सिख हमने गुरु ना जोड़ दी है but meaning intention विश्व संत सिपाही ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੌਂਸ਼ਲ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੈ ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ living in foreign lands doing to integrate yes learn yes but assimilate never आओ हम सिख रत मर्यादा विचार करिए संगत जी अक्सर रत मर्यादा ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੰਗਸ ਹਨ जिस तरह असी ड्राइविंग वाले सीट बेल्ट लगाते हाँ ट्रैफिक राइट ते लुकते हाँ ताकि असी सेफली अपनी डेस्टिनेशन ते पहुंच सकिए ठीक उसी तरह रहत सन मूल एक्शन से बचाती है इस साडे जीवन ਨੂੰ सही डायरेक्शन देती है आओ एक सोल्जर एग्जांपल लेंदे हाँ if a man picks up a weapon but refuses to the uniform to obey his general is he a soldier no without a code he is liability उसी तरह रहत सो डिसिप्लिन रखती है सो नशे ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੋਝੀ ਨਸ਼ੇ ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੇਗਾ 10 ਦਦ ਫਰਮਾਨ ਹੈ रहत बारी मुझको सिख प्यारा नाही रहत जीवन उच्च बनाने एक टूल किट है अनमत वेला भटकते बनन टिकाਉਂਦਾ है सेवा साडी हौमन ਨੂੰ खत्म करदी है किरत ईमानदारी ते मेहनती जीवन जिउਣਾ सिखाਉਂਦੀ है जब से कुर्बान के हुक्म अनुसार चलते हाँ ਤਾਂ ਸਨ ਟਰਲ ਕੰਪਸ
ਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਆਸ ਸਾਨੂੰ ਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਰਫ ਭਰਮ ਹੀ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਸਗੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਜੋ ਨੱਤ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ ਹੋਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਉਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, what was Guru Nanak Sahib Ji's true intent establishing Sikhism? Guru Sahib advocated oneness of mankind. Nanak Raj Jalaya, such ਕੋਟ ਸਤਾਨੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜੇ ਤਖਤ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। Sikhi is not based on empty rituals. It's based on reasoning and logic. अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नोते सब्जेक्ट उपजा कौन भले को मंदे। जो नूर एको है तब भेदभाव कैसा? गुरु साहब ने फरमाया ना को हिरना मुसलमान। इसका मतलब धर्म छड़ना नहीं, भेदभाव छड़ना है। आज जो दुनिया नफरत ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਵੱਖ ਕਰ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੀਮੇਲ ਇਨਫੈਂਟਿਸਾਈਡ ਅਤੇ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੜਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਮਾਰ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਆਂ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਬੈਸਨ ਪਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਡੋਰੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਰੈਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, why blend in when we are born to stand out? ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Jaskaran Singh. Speaker number 4, Jaskaran Singh. Our next speaker from this group is Tegbir Singh, speaker number 12. Once again, Tegbir Singh, speaker number 12. ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀਂ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੂੜ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ।
ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਕੇ ਇਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਬਖਸ਼ੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀ। ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਬਣਿਆ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਫਿਟ ਇਨ ਜਾਂ ਅਸਿਮਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਤੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆਓ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਫਿਟ ਇਨ ਜਾਂ ਅਸਿਮਿਲੇਟ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। Let's think more. Do police fit in within the crowds? No, Sadh Sangat ji. They stand out with their unique uniform. That's how people can know who to ask for help and protection. In the same way, Guru Sahib wanted us to stand out with our unique identity and good deeds. In today's world, New Jersey Attorney General Gurveer Singh and the World Bank Chairman Ajay Banga decided to stand out and not fit in. If Sikh youth are properly guided about our unique identity, they will probably accept it and not question it. ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। The author narrates a very special incident from his own life when he was studying in the 1960s at Ohio State University in Columbus, my hometown. Just because he maintained his Sikh identity and stood out, he was invited with much love and respect into the home of a local Columbus man whose life was saved while fighting in World War II by a Sikh soldier. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਸੜਕ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਝੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿੱਸਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਵਤ ਉਧਾਰ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਾਰ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਤ ਸੋਭਾ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਬਿਗਨ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੋ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਰੰਗ ਜਾਂ ਨਸਲ ਦਾ ਆਦਮੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਹੰਕਾਰ, ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Teg Bir Singh. Speaker number 13, Teg Bir Singh. We will be giving an extra minute for the judges to have a stretch break. Our next speaker from this group is Eknoor Kaur, speaker number 2. Once again, Eknoor Kaur, speaker number 2. ਵਾਹਿਗੁਰੂ
Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Before I begin, a sacred verse from Gurbani comes to mind, one that beautifully frames the message I hope share today. Babaniya kahaniya, potas potkren. This shabad reminds us that roots provide a blueprint, history builds character, and actions matter more than pride. These values are the very roots of Sikh strength. And today, I will reflect on the meaningful lessons shared by Dr. Gurbakh Singh in his book, Teaching Sikh Heritage to the Youth. His message is simple yet profound. If we want our young generation to move through this world with confidence, they must first know who they are. They must know their heritage, their history, and the divine wisdom passed down by our gurus. Gurbani teaches us, Mool pachane, ta sa jane. Without that grounding, our youth feel lost. With it, they rise with dignity, direction, and fearlessness. One of the major questions the author explores is whether Sikh youth living in the Western countries must fit in by letting go of their heritage. Dr. Gurbakh Singh strongly disagrees. He explains that real confidence comes from originality, not imitation. When we try to become someone we are not, we weaken ourselves. But when we embrace our identity, we become unshakable. He shares a story of a young Sikh boy in Canada who felt embarrassed about his long hair and padka. After attending a Sikh youth camp, he learned the meaning of Gesh, the sacrifice of Sabjade, and honor of the star. Everything changed. He returned to school with renewed pride. Instead of hiding, he tied a small star and walked with confidence. His classmates, who once teased him, began asking respectful questions. His transformation didn't come from blending in, but because he understood himself. Gurbani sports this truth. Sachor hai sabko, uppar sach achar. To live truthfully is to embrace our identity, not change from it. Our heritage is not a barrier, it is our strength. Another powerful theme in the book is the importance of the Sikh Rath Marada. Some people see Rath as strict, but Dr. Gurbakh Singh explains it's actually a blueprint for spiritual and emotional stability. He compares it to a team's playbook, a doctor's prescription, or the tuning of a musical instrument, each one essential for harmony and success. He shares a story of a teenage girl who struggled with anxiety and lack of focus. Her parents encouraged her to begin a simple routine, waking up early, reciting Japji Sahib, and tending Sangat weekly. At first, she found it difficult, but slowly she began to feel calmer, more focused, and more confident. She later said the Nitane became her anchor, helping her stay steady during stressful times. This example shows that Rath is not about restriction. It is about alignment, clarity, and inner strength. Gurbani reinforces this idea. Rath pyari mujhko, Sikh pyara na. I practice Rath through discipline, respect, and remembering Waheguru in my daily life. I choose kindness, honesty, and self-control over shortcuts, anger, and bad habits. Like a lotus, I rise above negativity and stay grounded in my values. Rath strengthens my mind and keeps me pure, focused, and fearless. The book also answers a deeper question. Why did Guru Nanak Dev Ji establish Sikhi? Many assume Sikhi is simply another religion, but Dr. Gurbakh Singh explains that Guru Nanak Dev Ji's mission was revolutionary. He came to challenge empty rituals, promote equality, and connect man directly with the divine, and teach honest living, sharing, and remembrance of Nam. Guruji broke all boundaries by teaching that true rituals, like namaz, are tools to master your mindset. A powerful example is the story of Pai Lalo and Malik Pago. When squeezed, Pai Lalo's orti flowed milk, while Malik Pago's rich food dripped blood. This moment proved Guru Nanak Dev Ji founded Sikhi to fight injustice, promote honesty,
enter the Panth views the entire human race as one. Gurbani guides us, na ko bari, ne bagana, sago sang, humko banai. Sikhs today carry Guru Nanak Dev Ji's light through truthful living, Nam Japana, Kirtan Karna, and Vansh Rakhna, and service to humanity, even as each generation faces challenges of ego, division, and drifting youth. Dr. Gurbakh Singh reminds us that Sikhi is not just a label, but meant to be a way of life. Sikhs misalign with Guru Nanak Dev Ji's intent when they focus more on identity or labels instead of living values like equality, humility, and truthful actions every day. The words we speak are exactly who we become. It's why Guru Granth Sahib Ji emphasizes repetition, recitation, and remembrance of God's name. It's why every single day we are lucky enough to say, Adis, Adis. Guruji tells us, Baba boliye, pat hoye. Only speak those words. They'll bring you high honor, because those words will indicate exactly who you become on the inside. Your words indicate exactly where you're going in life. So ask yourself, if I wake up every morning, I chant the name of God, I chant the qualities of God through Moon Mantra, what can I potentially become? Because the potential is limitless. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Ek Noor Kaur. Speaker number 2, Ek Noor Kaur. Our next speaker from this group is Jaskirat Singh, speaker number 5. Once again, Jaskirat Singh, speaker number 5. Waheguru. 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਫਿਟ ਇਨ ਹੋਣ ਲਈ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੇ ਫਿਟ ਇਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਛਟਕੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖੀ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਟ ਇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟ ਇਨ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲਾ
ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਊਨ ਵਾਂਗ ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਫਿਟ ਇਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਆਏ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਂਦ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਦੀ, ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਅਸੀਂ ਨੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਲੇਖਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸਬਰ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਟ ਇਨ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਮੂਲ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਉਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਲਾਈਟ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨਿਯਮ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਦਾਰਤਾ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਰਾ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਅਖਾਵੇ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਾਵੇ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਜਾਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਵਚਨਬੱਧਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੂਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੂਲ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਧਰਮ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਣਗਿਣਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਮੋਹ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕੋਹਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਫਿਟ ਇਨ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Jaskirat Singh. Speaker number 5, Jaskirat Singh. Our next speaker from this group is Jalnid Singh. Speaker number 3, Jalnid Singh. Once again, Jalnid Singh, speaker number 3. ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 अस्सलाम वालेकुम संगत जी, अस्सलाम वालेकुम। ਸਾਡੀ ਤੰਗ ਸੋਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਟ ਇਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਵੇਟ ਅ ਮਿੰਟ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਸੀਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਗ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਫਿਟ ਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। The author Dr. Gurbaksh Singh ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਬਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਕਲਚਰਸ ਅਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਫੁੱਲ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਬਾਗ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੀ ਆਤਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਰੇ ਭਾਈ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਿਨ ਵਾੜੀ ਹੈ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਾਈਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਸੇਵਾ ਐਂਡ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੇਗਾਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਲੱਗੇਗੀ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨਿਆਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਟ ਇਨ ਹੋਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਵਾਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਗਿਵ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੁਲਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੀਡਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਟ ਇਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਗਵਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
ਕਿ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ the ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਾਈਡ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਥਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਸਹੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਠ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਚੋਇਸਿਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੇਸ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। They called me a bomber. They called me a terrorist. They told me to give up my identity to fit in. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੂਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਬੁਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਹੋਵੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਵਰਗ ਵਾਂਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਘੋਰ ਨਰਕ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਡ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵਰਗੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ, ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਰਗੇ ਸੈਂਟਰਸ ਬੇਸਹਾਰੇ, ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਰੁੱਪਬਾਜੀ ਅਤੇ ਧੜੇਬਾਜੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਡ ਯੂਰਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਝਗੜੇ। ਬਾਹਰਲੀ ਰਹਿਤ, ਜਿਨਮਨ ਹੋਰ ਮਖੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਹੈ। ਡੇਰਾਵਾਦ, ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੜ ਛੱਡ ਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਟਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, to conclude my speech, ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨਾ ਉੱਚਾ ਦਰਖਤ ਵਧੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Jalnit Singh.
Our next speaker from this group is Manuroop Kaur, speaker number 7. Once again, Manuroop Kaur, speaker number 7. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ I am honored to reflect on Dr. Gurbaksh Singh's teachings and what they mean for youth like me today. Question 1. Sikh identity in a modern world. ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖਿੱਚ ਤਾਣ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ Dr. Gurbaksh Singh teaches that Sikh heritage is not something to dilute to fit in, but something to live with confidence. He explains that when we disconnect from our roots, we don't gain acceptance. We lose direction and purpose. I have personally felt this pressure in school, where standing out can feel uncomfortable. But Gurbani reminds us, Gobind Milan ki eh teri bariya. This life is your chance to connect with the divine. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ This shows that Sikhism is a framework that enables us to acquire divine qualities and transform our lives to reflect truth, compassion, and wisdom. In Sikhi, meeting the divine does not simply mean a spiritual experience. It means liberation. So I ask, is fitting in ever the goal of a Gurmukh? Because there is a difference between assimilation, losing yourself, and integration, living in society while staying rooted. Sikhi is not a barrier. It is our foundation, our bunyad. Question 2. Is Rahat Maryada too strict? Sachaho ure sabko, upar sach achar. When people ask Guru Nanak Dev Ji who is greater, a Hindu or a Muslim, his response was clear. Puchhan fol kitab no, Hindu vadda ki Musalman noi, Baba akhe hajiyan, shubh amla bajho dono roi. Without good deeds, both will suffer. This reinforces that in Sikhi it is not labels that matter, but actions that do. ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ In my life, when friends pressure me to make wrong choices, it is my rehat that gives me the strength to say no. Rehat is like traffic lights. Red lights protect us, and green lights guide us. Prohibitions protect us from harm, and Nitnem connects us to the Guru. Gurbani teaches, Jat Paharat Tirat Sunyar, Ehran Mat Ved Hathyar. This reminds us that spirituality is not occasional. It is reflected through our daily lives. To truly connect with the divine, we must implement Gurbani 24/7 through our thoughts and our actions. This continuous awareness and alignment is what we call Simran. Rehat does not control us, it empowers us. Without discipline, we become slaves to trends. With Rehat, we gain Atambal, inner strength. ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ and in doing so sowed the seeds of sacrifice for humanity. Question 3. Guru Nanak's vision versus today's reality. Satguru Nanak ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ. To many, Sikhism is just another religion, but Guru Nanak's intent was not to create another religion. One of his first declarations, Na koi Hindu, na koi Musalman, was a direct challenge to the franchise of God claimed
by religious elites. Today, we still see powerful examples of Sikhs aligning with this vision. We align with Guru Sahib when we rise above ourselves, when we serve without boundaries, stand up for others, and choose truth even when it's uncomfortable. We see this through Khalsa Aid, who do seva in natural disasters, world tragedies, and war zones, regardless of caste or creed. In a world that often rewards image over honesty, choosing to live truthfully is a sign of courage. In these moments, we truly live the message of Ekwankar, oneness. However, if we reflect honestly, we must also recognize where we misalign. Guru Nanak rejected caste, yet caste-based thinking is still evident in parts of our community today. He spoke against empty rituals, yet sometimes we recite Gurbani without striving to understand or live its message. We misalign with Guru Sahib when we appreciate outer appearances over inner spirituality, believe in the caste system, and fight over politics in the Gurdwara. He taught unity, yet ego, division, and judgment continue to separate us. Sikhism is not just a religion, it is a way of living. It teaches us that we live truthfully not for transactional rewards like heaven, but to experience peace and connection with the divine in this very life. Through my journey, I have learned 3 clear messages. Identity is our root, Rehat is our strength, Guru Nanak's vision is our path. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਗਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਰੋਵਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਤਪੁਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਫਲਾਦ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਤਖਤ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਸ ਲੋੜ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ, ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Manroop Kaur. Could we please have any Sangat member do the chore seva? Our next speaker from this group is Sargun Singh, speaker number 10. Once again, Sargun Singh, speaker number 10. Waheguru. आओ खालसा जी गुरु दी बख्शी होए फतेह दी सांझ पाइए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह. Today I bring a powerful message straight from our Guru's wisdom to remind us who we really are. So eyes on me, because what I'm about to share is not just history, this is our future calling. Satsang ji, often you hear that Sikh youth in the West must fit in, cut our hair, drop our values, forget our heritage, or we will never belong. But Dr. Gurbakh Singh Ji's thoughts prove this idea wrong. When a reporter said to him, the Khalsa school in Vancouver puts the clock back
and stop Sikhs from adopting Canadian culture. Dr. Singh replied convincingly. The Khalsa school puts the clock right because here we teach equality based on Sikhi values that all people, black or white, believers or not, are God's children and earth is our common inheritance. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਾਗ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਰਾਸਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ I am blessed to be a part of Khalsa Gunmat School in Federal Way, Washington, where we focus on education about Sikh values and heritage. ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ because someone out there decided what cool looks like. Well, why should they decide? Because when I look around this room and see my brothers in their dastars and my sisters in their dupattas, I see royalty. I see my Guru's own children. And to me, this is the coolest trend. According to the author, assimilation steals our self-esteem and still doesn't give us real equality. Qurbani anusar, man tu jot saroop hai, apna mool pachan. When we recognize our roots and live our true identity, we walk with confidence. In school, when kids stare at my dastar, I smile and say, this is my crown from Guru Gobind Singh Ji. A substitute teacher once said to me, I know from your turban you are a Singh. I could not be prouder and was reminded of what my parents always say. Why try to fit in when you're born to stand out? Some people say the Sikh Rat Murada puts restrictions on us. But Dr. Gurbakh Singh Ji gives the analogy of traffic lights. Red lights are the no's. No alcohol, no drugs, no cutting hair, no lying or cheating. They're not there to stop your journey. They're there to keep you safe from life's accidents. Green lights are the yeses. Recite Nitnem, do seva, live with Sat and Santok. Follow the lights and you reach your destination safely. As simple as that. Second analogy is how the Rat Mirada prevents the Sikhs on the Sikhi highway from taking the wrong exit. Rat bina ne singh kahave, rat bina dar chota khave, rat bina sukh kabu na le, tate rat se dir kar gaye. To practice that, I recite Japji Sahib and Kirtan Soilas Med Nitnem. Doing part helps me start the day off with a calm and focused mind. When I don't do it, I feel empty inside. That is my spiritual fuel. I never got my kish and I keep it clean. I wear a kara as a reminder to always do the right thing. No parties with alcohol or drugs for me, ever. I do seva at the Gurdwara whenever I can, washing the dishes and vacuuming the floors. That gives me superpower discipline. When my friends pressure me to just try something wrong, my wrath reminds me I'm a Sikh of Guru Gobind Singh Ji. It keeps my mind strong like exercise keeps my body strong. I feel peaceful, confident, and full of chadikala every day. Rat Mirada koi pinjra nahi, ਇਹ ਸੱਜਾ ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬੱਚਾ ਵਜੋਂ ਜੋੜਨਾ ਸੀ एक पिता एक के हमारक तू मेरा गुरु है इसे ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ Sikhs today align with that intent beautifully. Guru ka language with everyone regardless of caste or faith. All around the globe, our gurdwaras are open to all. Our das preach for the welfare of all humanity. Sarbatta Pala, the Sikhs who do seva without discrimination, who see everyone as equals, who stand up for justice like true sons of Bais, are living Guru Nanak Dev Ji's vision. ਪਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ
Many of us drink alcohol, even though the Rath Mirada and Gurbani forbid it. All this is misaligned with the Guru's intent. Guru Nanak found his Sangat and Pangat, where everyone, regardless of caste, faith, or gender, sat and ate as equals. That universal message of love and unity is where many of us still fall short. Gurbani Anusar, Avali Allah Nuri Paya Kudat ke sab bande. ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ when we ignore Guru's directions for the sake of convenience we turn Guru Nanak's beautiful message into just another divided religion. Friends, I'm a 12 years old Sikh growing up in the West. I am proud, not despite my heritage but because of it. I pray that we youth never lose our way. ਦੇਸ਼ ਵਾਬਰੇ ਮੋਏ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਭੂ ਨ ਡਰੋ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Thank you, Sargun Singh. Speaker number 10, Sargun Singh. Our next speaker from this group is Kesar Singh, speaker number 6. Once again, Kesar Singh, speaker number 6. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ एक बगीचा पेड़ घन करया सगल बनस्पत आन जड़ाई. साध संगत जी आओ फतेह सांझी करिए जी. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. सरदार गुरबख्श ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤਾ ਭਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਕੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਗੁਣ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ. ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ. ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.
ਇਸ ਪੱਛੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਵਾਦ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਜਾਂ ਭਾਵ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਤੇ ਨਾਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਡ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਨਮਤ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜਾ ਰਾਹ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁੰਡੇ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਗਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਇਹੀ ਗਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰ ਉੱਤੇ ਧਤਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਸਿੰਘ ਕਹਾਵੈ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤ, ਉਠ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕਰੇ ਹਿਤ ਚੀਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁਨ ਮੰਤਰੋ ਜਾਪ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪੜੀ ਜਪ ਜਾਪ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਵਧੇਰੇ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਕੜਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਲ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੇਵ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਆਪਾ ਮਨ ਕਾ ਸਗਲ ਮਿਟਾਏ ਨੂੰ ਮੰਚ ਵਸਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਵ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਕਸ ਕੇ ਹੰਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿਆ, ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੇ ਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰ, ਅੱਗੇ ਪਾਛੈ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਗਾਡੇ ਲਾਜੇ ਛਾਰ। ਅਜੋਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਵੰਡ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਸਦਾਚਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਸਰਾਧ ਮਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਮੜੀ ਮਸਾਣਾ ਚ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਰਤਰੇ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੇ ਨੇਤਰ, ਪਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨੇ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤੇ ਪਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਦੀ ਸੰਖਾ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ 10 ਕਦਮ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਇ ਚਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ।
हुइयां भुल्ला चुक्कां दी माफी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह Thank you, Kesar Singh. Speaker number 6, Kesar Singh. Our next speaker for this group is Amrita Kaur, speaker number 14. Once again, Amrita Kaur, speaker number 14. Vaheguru, Vaheguru. How's everyone? Good to go? सात संगत जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह मन जीते जग जीत conquer your mind and you conquer the world every generation faces a different battle for some the battle was fought on the battlefield for ours it is often fought within ourselves it is the battle to hold on to our identity in a world that constantly encourages us to blend in to choose what is right instead of what is easy, and to see every human being as equal when the world so often divides us. These struggles raise important questions. Does teaching Sikh heritage prevent us from fitting into Western society? Why should we follow the Sikh Rahit Maryada? And why did Guru Nanak Dev Ji actually establish the Sikh faith? In teaching Sikh heritage to the youth, Dr. Gurbaksh Singh Ji explores these questions through real conversations with Sikh youth, helping us understand not only what Sikhi teaches, but why it teaches it. The first question asks whether teaching Sikh heritage prevents Sikh youth from fitting into Western society. To answer it, Dr. Gurbaksh Singh Ji compares society to a beautiful garden. A garden is not beautiful because every flower looks the same. It is beautiful because each flower keeps its own color, fragrance, and beauty while growing together with the others. Likewise, society becomes stronger when people contribute their unique cultures, traditions, and values instead of giving them up. As Sikhs, we have a duty to remain true to our identity while treating everyone around us with respect, compassion, and equality. Guru Granth Sahib Ji teaches, Aval Allah noor paya, kudrat ke sab bande, ek noor te sab jag ubjya, kaun pale kaun mande. Sikh heritage teaches us to remain proud of who we are while recognizing the divine light in everyone. The second question asks why Sikhs should follow the Sikh Rahit Maryada. Many people view the Rahit as just a list of rules, but the author challenges this idea with a pretty simple analogy. He asks why we stop at a red traffic light when no cars are coming. And of course, the answer is very simple. Traffic lights prevent accidents and keep everyone safe. And the Rahit serves the same purpose in our lives. It is not designed to restrict us, but to guide us through life's challenges,
helping us make the right choices even when no one is watching. Guru Gobind Singh Ji reminds us, Deshva barmoe hai, shubh karmante kabhu na daro arso jab jai laro, nishchay kar apni jeet karo. The Rith helps transform this prayer into action. This brings us to the final question. Why did Guru Nanak Dev Ji establish the Sikh faith? And after I read this book, I realized that Sikhism was not created to divide people and confuse them with even more religion to choose from. It was created to bring them together. At a time when society was divided by religion, caste, status, and countless other labels, Guru Nanak Dev Ji reminded people of one simple truth. There is one creator, Vaheguru. So no one is born higher or lower than another. That is why Guru Nanak Dev Ji declared, Na hum Hindu, na Musalman, Allah Ram ke pin pran. Guru Nanak Dev Ji did more than just preach equality. He created Sangat and Pangat, where people of every background worshipped and shared meals together as equals. Whether rich or poor, high caste or low caste, men or women, in Babaji's Gurdwara, everyone was equal. Today, Sikhs continue that spirit through langar, seva, and humanitarian service. Whenever Sikhs serve meals, help disaster victims around the globe, or support communities in need, they carry forward his mission. Guru Granth Sahib Ji teaches, Na koi veri nahi begana, sagal sang humko baniai. No one is my enemy, and no one is a stranger. This is the world Guru Nanak Dev Ji called us to build. Sat Sangat Ji, after reading this book, I learned that Sikh heritage helps us understand who we are. The Sikh Reith Maryada guides the way we should live, and Guru Nanak Dev Ji's mission reminds us why that way of life matters. If Sikh heritage remains only in our books, we've just learned history. But if it lives in our choices, our character, and the way we treat others, then we have truly understood it. By living these teachings and incorporating them into our lives, we will not only honor what our gurus fought so much for and sacrificed for, we will help build the compassionate and just world that they envisioned for the future. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Amrita Kaur. Thank you to all of our speakers for your thoughtful preparation and hard work. Bole Sonehal. Now we will have Sukhmani Kaur speak a few words. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So as we've listened to today's speeches from the Group 3 participants, we've heard so many different thoughtful reflections and just perspectives on the concepts that they discussed in their speech, like assimilation, whether we have to choose Sikhi or the world, the Sikh Rahat Maryada, and Guru Nanak Dev Ji's intent in establishing Sikhi. And to me, when I first read the questions for this group, it felt like they all explored very different parts of what it meant to be a part of the Sikh identity.
But as I was listening to all the participants give their speeches today, I noticed that it all came down to one very similar root lesson, that Sikhi is not something that we can just inherit, but it has to be something that we understand, it has to be something that we practice, and it also has to be something that we live sincerely. In today's world, many Sikh youth feel a pressure to fit in or change themselves to be accepted in this Western society. But as the participants discussed, learning about our heritage does not need to separate us from society, and instead, it gives us a foundation in which we can live confidently while still remaining connected to our Guru. Guru Sahib says, Man tu jot swaroop hai, apna mool pachan, that we have to recognize who we truly are. And when we can understand that this origin is this connection that we have with Vaheguru Ji and with Guru Sahib, our identity then becomes something we no longer want to feel the need to hide. We also heard about the Sikh Rahat Maryada and how it's sometimes viewed as a restriction for us. However, the Rahat is not meant to limit us, but rather it's meant to guide us. And as we heard in the speeches today, the author of the book this group was assigned, Dr. Gurbaksh Singh, compared the Rahat Maryada to traffic laws, where they're not meant to restrict us or drivers and those who are on the roads, but it's meant to keep everyone safe. And finally, the group reflected on Guru Nanak Dev Ji's intent, their vision for Sikhi, where Guruji didn't establish Sikhi as just another religion, but Guru Sahib brought the oneness of humanity onto this world. They brought the concepts of equality, seva, and the remembrance of Vaheguru Ji to light in this age of Kaljug. But the question I want everyone to leave this symposium with and ask themselves is, are we only calling ourselves Sikhs? Or are we actually living like Sikhs? Are we allowing Sikhi to transform the way we live? Or are we letting the way we live transform the way we practice our Sikhi? Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. So now we will begin Group 4's speeches. So all the participants of Group 4, please to your left side, my right side. Mathar teko, fir baito, and we'll start calling you up your names. While Group 4 is transitioning, मेरा नाम गुरंगत सिंह है. I'm the MC for this group. And Group 4 is between the ages of 14 and 17. The time allotted is 1 extra minute from the previous group, so 7 minutes total now. And the book that they read is called The Message of Gurbani, an Anand Sahib overview by Dr. Gurbaksh Singh. The questions are written over there, but I'll read them out loud as well. What is the Anand that Guruji speaks of in Anand Sahib Path? Explain. And a sub-question of that is, question 1 has 2 sub-questions. That was the first one. And the second one is, what daily practices can we adopt to increase thankfulness and reduce desire in life? Number 2 is a question straight from Gurbani, which is, Kur ki soi paunche nahi, mansa sach samani. The first question asks, what is Guruji saying in these lines from Anand Sahib? And question B, why are we in an unhealthy mental state? And the last one, how can a divine perspective resolve that unhealthy mental state? And the last question, the first part of it is, how does the Anand Sahib Path and Guruji's wisdom influence your life? Give 2 to 3 personal examples of how you will apply this wisdom in your daily life. To begin, everybody, could you just all raise your hands so I can count real quick? Okay. So to start us off, To start us off,
we will have Rhythm Kaur, speaker number 10 on the judges list. Once again, that's Rhythm Kaur. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ The word anand refers to a deep and lasting state of bliss, contentment, and divine joy, often associated with spiritual liberation. Shri Guru Amar Das Ji in Anand Sahib reveals a profound truth about human life, that what we are all searching for is Anand. However, this Anand is not the temporary happiness we experience through worldly pleasures. It is a spiritual state rooted in the connection with the divine. This line teaches us that the true Anand is not found in the external world, but is experienced when one meets the true Guru and lives according to Gurmat. In contrast, the happiness we often chase in daily life through success, validation, or material possessions is all temporary, making it unstable. Guruji redirects us inward, reminding us that lasting peace can only be found through Nam. To help us cultivate the state of Anand, Guruji provides us practical guidance for our daily lives. We can start our day off with Nitnem and just spend a few moments reflecting on the blessings Guruji has given us. And throughout the day, we can perform small acts of seva, even something as simple as holding the door open for someone. By practicing these habits consistently, we gradually replace desire with thankfulness. Guruji explains, Simaro, Simaro, Simar Sukh Pavo, Kal Kales Tan Mahe Matavo. Through Simran, the mind becomes anchored. Instead of constantly running after desires, it begins to experience true contentment. Secondly, engaging with Gurbani helps reshape our perspective and reminds us that everything we have is a gift. Jo tod pave sai palikar, tu sada salamat nirakar. Additionally, seva, selfless service, reduces ego by shifting us from a taking to giving perspective, creating a greater sense of fulfillment without expecting anything in return. This understanding leads to the acceptance of hukam, further reducing frustration and resistance in our lives. In Anand Sahib, Guruji also warns us about the consequences of living in falsehood. He says, Khood ki soy ponche nahi mansa sach samani. In this line, Guruji compares two ways of living. One who follows falsehood may gain things through dishonesty and ego, but those temporary gains never bring lasting fulfillment. On the other hand, a person who lives honestly, remembers Vaheguru, and keeps their thoughts absorbed in such, finds true peace because their mind is connected to truth. But when we become attached to these temporary identities, such as status, appearance, and comparison with others, we distance ourselves from truth. As a result, the mind is left restless and dissatisfied. This leads us to the question, why do we experience an unhealthy mental state? According to Gurmat, the root cause is home or ego. When we constantly think in terms of I and mine, it creates pressure, insecurity, and fear of loss. Gurbani explains, home dirg rog hai daru pi ismai. Our attachment to desires further contributes to this condition. The mind is never satisfied. Once one desire is fulfilled, another arises. This cycle creates stress, anxiety, and inner emptiness. Furthermore, constant comparison with others leads to jealousy and a sense of inadequacy. Without a spiritual foundation, the mind is left unstable and overwhelmed. However, Guruji does not leave us without guidance. By adopting a divine perspective, we can transform our mental state. A divine perspective reminds us
that our worth is not found in our wealth, appearance, or status, but by in our connection with the divine. Understanding hukam, or divine will, allows us to accept life as it unfolds. Instead of resisting every challenge, we begin to trust that there is a greater power at work. Through Nam, the mind gains stability. Even in difficult situations, one can remain calm and centered. This divine perspective reduces ego, detaches us from temporary things, and brings lasting contentment. These ideas are not just found in Gurbani, but they have also influenced my day-to-day life. At times, when I find myself comparing other people's success to my own, Gurbani reminds me that each individual has their own path. And for example, before I take my final exams, I often feel intense pressure and have the feel of failure, like many students. But instead of becoming overwhelmed, I try to remember Waheguru and accept the outcome as a part of Hukam. This helps me stay calm and focused on my effort rather than the result. Whether helping prepare langar or doing small acts of cleaning around the Gurdwara, these acts of seva have brought me a deeper sense of fulfillment, a form of happiness that is not dependent on recognition, but instead comes from within. In conclusion, Shri Guru Amar Das Ji's message in Anand Sahib is timeless. It teaches us that the true Anand is not found in the external world, but through Nam, humility, and living in alignment with Hukam. By moving away from falsehood and embracing truth, we can transform our mental state and experience lasting peace. So let us strive to live by these teachings in our daily lives, so that way we may not just only understand Anand, but truly experience it. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Rhythm Code. That was Rhythm Code number 10 on the judges list. Our next speaker is Amik Gaur, number 1 on the judges list, Amik Gaur. Vaheguru. Guru Pyari Sad Sangat Jiyo, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Today, I will be talking about the Anand Sahib Path and how we can use the Anand Sahib Path to transform our lives. Anand is the name used by Guru Amar Das Ji in the Anand Sahib Path. As said by Dr. Gurbakh Singh Ji, the name Anand means a feeling of true bliss, spiritual peace, and an overwhelming feeling of happiness. The Anand Sahib Path starts off by saying, Anand Paya Meri Mae Sat Guru Main Paya, Satgurta Paya Sahaj Seti Man Vajiyan Vadaiyan. I am in bliss, O my mother, because I have found my true Guru. I have found my true Guru, and my mind is filled with the music of bliss. Sangat Ji, Guru Amar Das Ji is saying that when we achieve this state of Anand, our mind will sing various beautiful melodies, regardless of our circumstances. The joy we experience through our 5 senses does not matter. Only the Guru's grace can show us true Anand.
Janya Anand Sada Gurte Kirpa Kare Pyarya. Sangat ji, Anand can only be achieved with the grace of Vaheguru Ji, but we can all try to feel Anand through Sahaj. Sahaj is when we are internally at peace and free from the disturbances around us. This internal peace comes from reducing desires, being thankful, and reading the Gurbani. Desires are developed from thinking about how we can be happy in the future. And thinking about the future causes us to become ignorant of the blessings that we have in the present moment. If we stay present in the moment and be grateful for what we have, we can automatically reduce them. This can be achieved through Nam. Nam is a trigger word that reminds us to feel bliss in the moment. Guru Amar Das Ji says, Karshan Sukh Man Aaye Vasya Jin Ichha Sab Bajaiyan. Nam has brought peace and stillness to my mind. It has fulfilled all my desires. And Sangat Ji, everyone has their own way of practicing Nam, but to me, practicing Nam is Nam Japana. Saying Vaheguruji's name repeatedly is a daily practice that we can all incorporate into our lives to reduce our desires. To bring peace into our lives, we also need to be thankful. Guru Amar Das Ji says, Kehe Nanak evar data so kyo mano visariye. Says Nanak, why forget such a great giver from our minds? This great giver is Vaheguruji. He is who gives us everything that we have today. So Sangat Ji, if we take the time each day to journal about all the great gifts Vaheguruji has given us, we will realize that we have so many blessings and we will become thankful. Reading the Gurbani is also something that we can do daily. Guru Amar Das Ji says, Avo Sikh Satgur ke pyareo, gavo sachi bani. Come, O beloved Sikhs of the true Guru, and sing the true words of his Bani. Guru Amar Das Ji is saying that we should all read the Gurbani, and by doing so, our minds can become peaceful. Kud ki soy ponche nahi mansa sach samani. This line in the Anand Sahib Path means, those who are faithful to Vaheguruji are not touched by falsehood, as their hopes lie in Vaheguruji. Those who are faithful could mean a variety of things, but Guru Amar Das Ji explains this as well. He says, Baro ta nirmal, jio nirmal, satgur te karni kamani. Only those who are pure on the inside and outside can be faithful to Vaheguruji and do good deeds. What one does to be faithful in Vaheguruji is follow the 3 pillars of Sikhism, which were established by Guru Nanak Dev Ji. Naam Japna, Kirt Karni, Te Vand Shakna. Doing things like remembering Vaheguruji's name and doing seva can help us all stay faithful in Vaheguruji. Staying faithful and staying in a healthy mindset is not easy, and this is because of many different factors. For one, we have social media. Social media influences the way we think so much, and it eventually reaches a point where we start comparing our lives to other people's lives. By doing so, we forget that the Guruji has given us so many gifts and there's no need to be doing this. Another factor is not accepting Vaheguruji's hukam. Guru Amar Das Ji says, Hukam manyo Guru keri gavo sachi bani. Obey the hukam of the Guru and sing the true words of his Bani. Everything in this world happens according to Vaheguruji's will, and there is nothing that we can do to change that. So by obeying his hukam and not stressing about other things in life, we can all stay in a healthy mindset. The divine perspective also helps us stay in a healthy mindset, as it reminds us to view life from Vaheguruji's point of view, not ours. Vaheguruji has already written out our destiny, and he knows what we need in life and what we don't. So Sangat Ji, to stay in a healthy mindset, we need to look at life as something that we cannot control. We need to stop setting unrealistic expectations from life and getting trapped in them. We need to embrace the changes that happen to us. We should enjoy every single moment of our lives and not put our joy on things that we cannot guarantee. By accepting Vaheguruji's hukam, not letting social media affect us, and learning the divine perspective, we can all stay in a healthy mindset. After reading the message of the Gurbani, I have learned many new things. Guru Amar Das Ji's wisdom has influenced my life, as I now think everything in this world happens according to Vaheguruji's will. A way that I've applied Guru Amar Das Ji's wisdom in my life is that recently, in my volleyball team,
Something happened, and I was extremely disappointed. I was wondering, why would this ever happen to me? Why do I deserve this? Then I remembered that this happened because of Vaheguruji's will. I moved on and accepted what happened, and I felt so much better. I felt as if a burden had been lifted off my shoulders. The wisdom of the Anand has also influenced my life. I have learned that rather than getting hypnotized by life, we should take a step back from it. We can still participate in all the things that we do in life. We should just remember to observe those things from a distance. This life isn't our ultimate goal, Vaheguruji is. I want to apply this wisdom in my life. The next time I feel I'm getting overwhelmed by everything happening around me, I want to take a step back from what I was doing so that I don't get trapped in it and remember the ultimate goal of life. So, Sangatji, the Anand Sahib Path can help many people, especially the youth in this world. By understanding the meaning of the Anand Sahib Path, one can make their lives infinitely better. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Amik Kaur. That was number one Amik Kaur that just presented for the judges list. The next speaker is Gracie Kaur, number 5 on the judges list, Gracie Kaur. Vaheguru. 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 Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Today's world intensely focuses on the pursuit of happiness. We are told that if we just work harder, look better, or acquire more, we'll finally arrive at a state of peace. Yet the more we chase this happiness, the more elusive it seems to become. The foundation of our discussion lies in a single profound word, Anand, which is derived from the Sanskrit word Nand, which means happiness. Guruji defines Anand as a true lasting bliss, spiritual peace, and complete contentment. Anand isn't an intermediate state in the journey of the individual self towards the supreme self, but the unitive one. It's the deep internal stability that comes from knowing we're connected to the divine. True happiness isn't external, it's spiritual. When we remember Nam, overcome ego, and live in harmony with the Guru's will, we experience real and lasting Anand. Nam isn't just a word, it's the vibration of the divine presence. Guruji says, Kahe Nanak Anand hua, Satguru mein paya. It's the unheard Shabad, the unstruck melody that vibrates within a soul that has found its home in the Guru. This bliss isn't a destination, it's a realization.
In Sikhism, cultivating thankfulness and reducing desires go hand in hand. When the mind stays connected to Nam and accepts hukam, contentment naturally grows and cravings lose their power. Some daily practices to help shift your mindset over time is to start your day off with a thank you. Gratitude becomes stronger when spoken daily. Thank Vaheguru for blessing you with another day of life. Begin your day with Nam Japa. Practice contentment. Desire often grows through comparison, so limit unrealistic standards, especially through social media. When envy arises, pause and remind yourself, Baba, jis tu de, soi jan pave. Seva. Seva is one of the most powerful ways to reduce desires, as it dissolves ego and creates natural gratitude. Sikhi teaches us that contentment isn't achieved by suppressing desires, but by filling the heart with Nam, Seva, and gratitude so deeply that desires lose their power. Gur ki soye pahuche nahi, mansa sach samani. In these lines, Guruji provides us with the spiritual firewall. Gur represents the falsehoods of the material world, the illusions of ego, status, and temporary attachments. Soy refers to the influence or noise of these falsehoods. Guruji is saying that when our mind and soul are truly absorbed in the such, we become immune to the anxieties of the world. But why do so many of us find ourselves in an unhealthy mental state today? It's because we're living in the noise. We have anchored our identities to Guru, to the opinions of others, to the highlight reels of social media, and to the crushing pressure of perfectionism. When we build our house on the shifting sands of falsehood, every storm of life creates mental instability. We're stressed because we're trying to control things that aren't real. There are several spiritual and psychological traps that lead to the state of mental instability. The influence of Maya, the 5 vices, and Home. A divine perspective, or Gurmat, invites us to see the world as it truly is, a manifestation of the hukam. When we stop seeing ourselves as the soul doers and start seeing ourselves as instruments of the divine, the burden of anxiety lifts. The divine perspective doesn't change our problems. It changes us, makes us resilient. Instead of trying to control the outside world to feel better, it encourages cultivating a blissful mind from within to achieve outward calmness and tranquility. It cultivates a capacity for forgiving oneself and others, which is essential for emotional healing and freeing the mind from guilt. Gurmat helps overcome the 5 vices by acting as a sword of wisdom that destroys inner darkness, bringing in divine love and transforming the mind. This spiritual approach reduces anxiety, stress, and depression by fostering inner peace, purpose, and a sense of being part of a larger secure plan. Anand Saipat and Guruji's teachings have a meaningful influence, especially in shaping the mindset and values. It teaches us that real happiness doesn't come from external achievements, but from connecting with God and accepting the hukam. The wisdom of Guru Amar Das Ji and Anand Sahib has influenced my life by teaching me to live in Anand. It taught me that Anand is a state of inner equilibrium, and this perspective encourages gratitude, calmness, and freedom from constant worldly cravings. Sanjam, it helped me understand how to be intentional about what we consume and how we see the world. In an age of endless digital noise and toxic competition, his wisdom urges us to curate our focus, filtering out the distractions that steal our peace. E Maya Mohini Jin Ed Param Pulaya. Mastery over the senses. It helps me understand the concept of mindful consumption. What we look at and what we listen to dictates our mental health. The wisdom of Guru Amar Das Ji teaches us that bliss is a byproduct of discipline, humility, and a focus on the truth. It's a reminder that being helpful is highest when done with a steady heart and clear mind. I can apply his wisdom in my daily life by practicing Kirat Karna, Naam Japna, Devan Chapna. I want to apply Sanjam in my lifestyle, and one way to do this is to control my reactions. When I feel angry or upset, I try to not react immediately. Instead, I pause for a moment, take a deep breath, and think before speaking. This has helped me avoid saying anything hurtful and allowed me to handle the situation calmly. Managing distractions.
When I needed to study or complete important tasks, I tried to reduce time being spent on my phone, social media, or any other distractions. By focusing my attention on what truly mattered, I developed better discipline and used my time more wisely. Mindful consumption. If a group chat was toxic, I muted it. I strongly believe in protecting your nut, just as you protect your phone's battery life. The message of Anandasahib is a call to awaken from the dream of falsehood. It's a reminder that while the world still may be filled with good, we all carry a sanctuary of truth within us. May we all experience Anandasahib in every breath. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Gracie Code. That was number 5, Gracie Code on the judges list. The next speaker is Gursharan Kaur. The next speaker is Gursharan Kaur, number 6, Gursharan Kaur. Vaheguru. Vaheguru. ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। Every morning we recite Ananda Sahib, a bani that teaches us where true happiness can be found. We often think happiness will come when we get better grades, earn more money, or achieve our next goal. Yet even after getting what we want, that feeling often fades. So what is the lasting Ananda that Guru Amar Das Ji talks about in Ananda Sahib? The word Anand means lasting spiritual bliss and complete contentment. Guruji teaches us that this Anand is not found in the world around us. It is not found in the money or relationships, because those are all Maya, temporary illusions that pull us away from God. We are so absorbed in the painting that we forget the painter, the one who actually created it. True Anand comes from connecting your mind to Vaheguru and his Naam. Guruji calls this Anhadvajje, a divine bliss that never fades. Mata ke udar mein hai, pratipal kare, so kyo manoho visariye. Even before we had a name or we could breathe on our own, Vaheguru was already caring for us. Guruji asks, how could we ever forget him? Ananda Sahib gives us the jogata, the practical way to remember him and live with his wisdom each day. One practice is gratitude. This body, this breath, these eyes to see, and these ears to hear. The book reminds us that these are not things we earned. They are gifts from Vaheguru. When we wake up and recite Naam, we remind ourselves who gave us everything we have. This weakens our desires because we begin to feel grateful for what we already have. Another is Simran, keeping Naam in our minds throughout the day and not only during Path. Returning to Naam steadies the mind and weakens the attachment to temporary desires. The third is Seva. Guruji teaches us that true Seva means serving others without seeking recognition. It reduces homme,
by teaching us to think less about ourselves and more about how we can help others. Through Nitnem, Simran, and Seva, desire loses its hold and thankfulness becomes a daily practice. Kood ki soye, pahunche nahi, mansa sach samani. In this Pankti, Guruji is telling us when the mind is truly absorbed in Vaheguru, the news of falsehood does not even reach it. Kood means falsehood. Soe means news. Pahuncha nahi means it does not reach them. Just as a lotus grows in the water yet always faces the sun, a true Gursikh lives within Maya but keeps the mind faced towards the Guru. Distractions may remain around them, but it no longer takes hold because the mind is so absorbed in Satya. Our mental state becomes unhealthy when Maya controls the mind, creating attachment to family and possessions and pulling us away from Nam. Guruji compares ego to a thorn in the foot. Every single step pricks you. Kam, krodh, lobh, mohote, ahankar keep us restless, comparing ourselves to others, never truly at peace. But when the mind attaches to Shabd, Nam becomes its adar, the support that steadies it. Tan man tan, sab saunp gur ko, hukam manne paiye. The book explains that we live within his will, just as a fish lives in the water. It cannot survive outside of it. Our responsibility is to follow the Guru's hukam and make the effort. Shahidan de Sartaj, Shri Guru Arjan Dev Ji, was burned alive on the Tatti Tavi, and later hot sand was poured on his body. But even then, he replied, Tera kiya mitha lage, har naam padarth nanak mange. When you recite Anand Sahib in the morning, you are not just doing a ritual. You are reminding yourself of who you belong to and why you are here. When something goes wrong, instead of falling apart, the wisdom of Anand Sahib brings you back. Because Guruji already told you that nothing in this world is permanent and that Vaheguru is the only constant. One example is about how I handle pressure. During a volleyball game, I used to let the outcome define how I feel about myself. Now, I do my best and leave the rest to hukam. Guruji taught me that a mind chasing results never finds peace. Another example is kirtan. When I sit down to play the dilruba, I used to think about whether I was playing well, whether people were listening, or if I made a mistake. But Guruji taught me that singing his virtues is not a performance. It is the mind coming home. So I will approach every Kirtan Shabd as my own personal conversation with Vaheguru. The third example is how I see the people around me. When something upsets me, instead of holding on to it, I come back to this line. E man mereya, tu sada raho har naale. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਾਠ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। Because Guruji is not asking me to be perfect. He is asking me to stay connected. And as long as I keep coming back to Vaheguru, I know I am on the right path. Anand Sahib is just not a path to complete. It is a life to live. Let's hold more katha on Gurbani. Let's bring our families closer to Kirtan. Let's raise a generation of youth who do not just recite these words, but actually feel them. Guru Amar Das Ji was over 60 years old when he found the true Guru. And do you know what he said when he finally found him? Anand paya meri maaye, sat Guru main paya. Most of us were brought to the Guru from birth, but being born Sikh is not truly the same as finding the Guru. Finding the Guru means accepting Gurbani as our guide and living by it. This is the gift we should never take for granted. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
Thank you, Gursharan Kaur. That was number 6, Gursharan Kaur, on the judges list. The next speaker is Avni Kaur, number 3 on the judges list, Avni Kaur. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅਵਨੀ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁਖ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ? ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਨੰਦ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ। ਤਪਤੇ ਤਵੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਕੀ ਚੁਣਿਆ? ਦੁੱਖ, ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਲਈ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਸੌਖੇ ਰਾਹ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਸਾਡਾ ਅਹੰਕਾਰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਹੈ। ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਹੀ, ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਨੀ। ਇੱਥੇ ਕੂੜ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੂੜ ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਮਨਮਤ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੂੜ ਤੋਂ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਓ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਰਾਹ ਮਨਮਤ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਨਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਪਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਮਨਮਤ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਝੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਅਸਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ, ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਲੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਹਰ ਪਲ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਹੈ। 2 ਬੱਚੇ ਵੀਲਚੇਅਰ 'ਤੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੀ ਕਮੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਦੇ ਨਾ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਦੀਪਕ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਸਾਨੂੰ ਕੂੜ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼। ਲੱਖ ਵਾਰ ਕਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਕਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Avni Kaur. That was number 3 on the judges list, Avni Kaur.
Just to make sure, this next participant is also on the judges sheet. Do you have Amrit Singh on your? Okay, ठीक है. 14, yeah. So next speaker is Amrit Singh, number 14 on the judges list, Amrit Singh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿਣ Hey Manuk, you came here to earn a profit. What useless pursuits have consumed you while your life slips away? Guruji does not ask this gently. This is a direct challenge to every single one of us sitting here today. You're sent into this world with a purpose. The question Guruji is placing before us is simple yet devastating. Have you forgotten why you came? The purpose Guruji points us toward isn't worldly gain or approval of others. It's to become a ped, to dissolve all separation between the soul and the divine. That is the only true profit of this human life. Yet we live in a world that's designed to make us forget this. We're constantly pulled into a cycle of trishna, an endless craving that promises satisfaction but delivers only more hunger. We chase comfort, pleasure, achievements, each one a glittering distraction, all in search of something that we cannot name but desperately want. Anand. Well, what even is Anand? There are two kinds. First is Dunyavi Anand, worldly pleasure experienced through our five senses. We've all felt this. You eat something you love and you say, Ananda aa gaya. But think of what actually felt that sense of pleasure. It was your tongue, not your soul. The moment the experience ends, the Anand ends with it. This cycle of Trishna is endless because Dunyavi Anand is never permanent. Adhyatmak Anand, the second type on the other hand, is something else entirely. It's not a feeling that wavers. It's a permanent state of sad and unwavering inner stillness. And Guruji tells us exactly where that peace comes from. Anand, Anand sabko kya hai? Anand Guru te jane. Everyone speaks of Anand, but true Anand is only known through the Guru. It doesn't come from any external object or the outside world. It's already within you. But why is it so difficult to reach? Because standing in between us and that inner stillness is our man, held captive by home mein. Home mein dirag rog hai, daru pi is mine. Guruji tells us that home is a chronic disease, but the cure lies within too. When the man is driven by Kam, Krodh, Lobh, Moh, and Ankar, it chases endlessly. These vakars manifest through our everyday, like the anger we feel, like the anger we keep replaying in our head long after the moment has passed, like the envy we feel when someone else is given something, even when we already have enough. Each thought feels very small in the moment, but together, this is home. Not one flaw we can just name and fix, but a current running beneath our every thought. So, what does the cure that Guruji mentions look like? Sat santokh dya kumave ek karni sar. Maharaj names it plainly. Sat santokh dya. Through Simran, we gain an inner strength and confidence in ourselves and in God. That's not possible. It's possible to obtain in any other way. And we start living in the truth. Through Seva, we learn to give from what we have instead of endlessly desiring more. And through daily intentional gratitude, we do more than just thank Guru Sahib for what they have given us. We plant a seed of Dya, Khima, and Santokh. And it is through these small daily practices that the man truly comes into Maryada. And from that place of truly believing in Guru Sahib's hukam, Sarbat da Pala naturally flows. And what's the most powerful proof of this? Are shaheeds, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ, ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਗਏ ਤੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ. But how does a human being endure this much pain and still remain in a state of rising spirit? Because their man had already found Adhyatmik Anand. Their soul was no longer attached to their body, to the pain and to the fear of death. The world had done its absolute worst, yet the filth of this world could not even touch them. This is the avastha Guruji is pointing us towards.
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ tells us, ਆਪ ਗਵਾਏ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਏ ਹਰ ਸਿਉ ਸਹਿਜ ਸਮਾ ਬਣਿਆ. ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, this is the profit we came to earn. When Gurmat becomes the foundation of our lives, the man begins to shed its homeland and we receive Gyan. This Gyan must manifest through our man, bachan, and karm. Critically, all three must align. True transformation demands that we are truthful from the inside and out. Aligning all three with practicing hukam and being genuinely grateful for the data and Guru Sahib has blessed us with, the man finds sabr and santokh. And in that purity, it becomes unwaverable, filled with anand. And with this, Guruji speaks, Kood ki soy ponche nai, mansa sach smani. The filth of the world simply cannot reach this mind, as because it has simply arisen to avasta, where the dirt of this world has no entry point. This is the true Anand Guruji is speaking of. Sangaji, we've learned about Guru Amar Das Ji's beautiful Bani Anand Sahib, but Gurbani asks something practical of each of us. How will you live out this wisdom? So here's my action plan. First, I'll start every morning with the Gurbani and Nam Simran, anchoring my mind before the day even starts to cut out all the noise and the stress. As Guruji instructs in Anand Sahib Di Bani, Pivo Amrit Sadaro Harang Japyo Sarang Pani. I'll use these morning hours to really drink this Amrit so my choices remain grounded in divine love rather than impulse. Second, I'll apply this wisdom to peer pressure situations. Whenever a conversation starts turning toward gossip or pulling others down, I will actively catch myself, step back, and gently try to steer us away, making an active decision to look for God's light in everyone instead of searching for their faults. And third, I'll transform how I approach isolation. Whenever I feel alone or lack a local community on this path, I'll no longer see it as loneliness, but as a sacred opportunity given by Guruji to deepen my bond with Gurbani and Kirtan. This is what Anand Sahib has truly given me. Not a single moment of just realization, but a daily discipline to keep choosing Guruji again and again. And with the blessing for every single one of us, Guruji says, Ananda Sanovar Bhagyo Sagal Manorit Pure. At the beginning of the speech, Guruji asks us, have you forgotten why you came? The answer isn't found in the outside world. The profit is the moment your mind becomes still and your soul recognizes its Guru. And with Guruji's grace, it's possible for every single one of us. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Amrit Singh. That was number 14, Amrit Singh, on the judges list. ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਪੀਕਰ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, number 2 on the judges list, Angad Singh. Vaheguru. Vaheguru. Guru Pyari Sat Sangat Ji, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Anand Sahib, meaning the song of bliss. Sangandarag Ramkali is a divine outpouring of spiritual joy, inner awakening, and a guiding light
to the ultimate reunion with Vaheguru. The lyrical masterpiece by Guru Amar Das Ji begins with Ikyonkar Satgur Prasad, that which is derived by the grace of Vaheguru. The Bani is a catalyst to transform our understanding of Anand. Anand Anand sab ko kahe, Anand Guru de janya. Like Manmukhs, we all are chasing for Anand in life. Let me ask you, Sangat Ji, what makes us all feel happy? Possessions, relations, hobbies, leisures, ideas and opinions? As per Guruji, all these external sources of happiness is Maya, which deludes us and never keeps us satisfied. Eb Maya Mohini Jin Et Parampalaya. We lose ourselves in that form of happiness which is constantly changing with different stages of our lives. It makes our minds so ignorant that we do not realize there's an internal source of happiness too, which is contentment and spiritual peace. This is called Anand, the eternal bliss. Guruji admits that this is the Bikram Marg, the most difficult path. As a high school student, my life is all about social media, sports, fashion trends, my friends, my family, a new travel destination, and so on. The noise inside of my head keeps ringing constantly. Thankfully, Anand Sahib Ji guided me in a blissful way. Andro jinka moh toota, tinka sabad sache savaya. And the solution is not to get distracted by Maya, indeed, practice detachment. And it is possible only by 5 mindful practices performed each day. 1. Accepting the hukam, staying away from being judgmental. 2. Practicing thankfulness, always focusing on the half glass full in life. 3. Meditating on Nam, performing daily spiritual practices and creating a deep connection with Vaheguru. 4. Staying attuned to virtues and renouncing the vices, keeping the moral values and self-discipline with integrity. 5. Being in the company of Sat Sangat, being with the right people who also believe in this divine way of living. Guruji says, Kood ki soe poche nahi, mansa sach samani. In this line, Guruji refers to those beloved of Vaheguru who have perfected the art of maintaining their inner peace and eventually created harmony with the outer world. When we are aligned with our inner self, Kam, Krodh, Lobh, Moh, and Ankar can't doom us. Our minds are in constant agitation. We are always in a mental trap. To solve a problem, to achieve a goal, we tend to create expectations from situations and people around us. We are living with the mindset of I am not enough. By doing so, we've only weighed ourselves down. With such an unhealthy status of mind, how can we even realize the grace of the divine? Et tisna vadda rog laga maran manno visarya. The divine perspective regards the desires as a fatal disease of the mind. Because of desires, our mind has fallen into an unhealthy and selfish pattern of thinking. This way of fallacious thinking is the Kood Guruji is talking about. Today, the world is suffering, not due to the lack of resources, but due to the lack of the right mindset. The mindset of abundance, humility, and serving others. Nations chasing power creates war. Corporates chasing greed creates collapses. Individuals chasing comparison creates anxiety. Inflations, recessions, wars are not just mere economical crises, but the result of collective egotism. Guruji gives us a divine perspective. Love, lobh, ankar, that's trishna. Bahut nahi bolna. Guruji urges us to change our outlook of Anand and to trust the divine process. We become less disturbed by external circumstances and emerge as a more resilient individual. Our happiness becomes an everlasting state of mind when we give up the me factor, whom these desires and ambitions are catering to. So, the question is, should I not enjoy the gifts Guruji himself blessed me with? And the answer that Guruji's wisdom gave to me is to break the vicious circle of desires by attaching myself with Vaheguru, staying attuned to virtues like contentment, not attainment,
Love, but with detachment. Show more vulnerability by accepting his hukum. Enjoy life, but without indulging into its pleasures. By doing so, a very simple life will be richer, blissful, and happier. All 40 stanzas of Anand Sahib Ji have greatly influenced me. There's a profound call to all five senses and the entire body. It's a reminder that these were the gifts given to us by Vaheguru, but we're misusing them. Ask it to a blind the value of eyes, to a deaf the value of ears, and to a physically handicapped the value of having a fit body. Sadly, we humans are wired in a way that every privilege tends to normalize by time. Once we travel in business class, traveling back in economy is an ordeal. Each luxury or comfort is eventually going to feel normal and ultimately lose its value. Soon, an extravagant life will feel empty, and we keep bouncing back with desires. Realizing this, I've made three major shifts in my life. I used to get jealous easily when I saw my friends having something that I didn't. But after reading this book, I've stopped comparing myself to other people and I'm more thankful for what I have. I have to use my cell phone for communicating. Without self awareness, I used to indulge in binge watching, resulting in a lot of other complex time management related problems. Now on, I use it during a specific time, with setting a timer, which helps me not to indulge and use it mindfully. Another major shift I made is my understanding that holding onto ideas and opinions is also an attachment to our ego. Now on, I try to listen more to others' viewpoints, analyze it, and decide what fits best to my purpose. To conclude, Guru Amadashi gave us Anand Sahib not as a mere ritual for Divan Samapti. He gave it so that the Anand that is awakened in each Divan may continue in our ears, our speech, our mind, and our vision long after we leave this darbar. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Angad Singh. That was number 2, Angad Singh, on the judges list. ठीक है ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਪੀਕਰ Harjas Singh ਹੈਗਾ number 7 on the judges list. Harjas Singh. Vaheguru. Vaheguru. गुरु प्यारी गुरु रूप साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह माज महला तीजा सो निगरा जो मरमर जमे निगरे आवन जावनिया one who's without the guru keeps on dying and being reborn. Those without the guru are trapped in this constant cycle of coming and going, birth and death. Pyareo, Guru Amar Das Ji spent over 60 years without finding the true Guru. He went on pilgrimages and searched in many places trying to find truth and peace, but nothing satisfied his inner longing. One day, everything changed when he heard Gurbani being sung by Bibi Amro Ji. That moment awakened something deep inside him that led him to find Shri Guru Angad Dev Ji, whom he instantly recognized as the truth that he had been searching for all along. When Guru Amar Das Ji did Ucharan of Anand Sahib, he did not write it as a theory, but as a direct expression of the divine bliss he himself experienced by walking the Guru's path and serving the true Guru.
When Guruji writes about Anand, he's not referring to temporary materialistic happiness that we get from the world, but the happiness we get from walking the Guru's path and serving the true Guru. Guru Amar Das Ji says, Anand paya meri maaye sat Guru mein paya. ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। Guru Amar Das Ji says that Anand is only attained when one lets go of worldly attachments and instead develops an attachment to the Shabad. Guru Sahib also teaches us that this state of Anand is not achieved through rituals or outer displays, but through Naam Japna. Chanting Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru becomes a way for us to constantly remember Akal Purakh and experience this Anand. Guru Sahib Ji ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਪਿਆਰਿਓ, Naam hi sada asli sar hai. When a Sikh begins to do Naam Japna, worldly desires slowly lose importance, and instead there develops a natural hunger for Naam itself. That shift in the desire for Maya to the desire for Naam is true Anand. In addition to Naam Japna, Guru Amar Das Ji's life shows us that seva and humility are also essential on this journey to experience true Anand. Through seva, a person stops thinking about themselves and instead begins to serve others without ego. This naturally creates gratitude and inner peace. They become more humble and thankful, and that shift in perspective, Pyaryo, itself is a form of Anand. Pyaryo, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣੋ। ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਹੀ, ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਨੀ। Falsehood, ਕੂੜ can never reach the truth such. Ego, illusion, dikhava may look powerful on the outside, pyareo, but they can never lead a person to Vaheguru Ji. Only a mind that is honest, humble, and absorbed in the Naam can experience this real union with the divine. Often we try to appear perfect on the outside while ignoring our inner weaknesses and flaws. Guru Sahib warns us that this kind of false living leaves us mentally disturbed, constantly comparing, chasing, desiring things that never stay. But how do we escape this? Pyareo, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਪਾਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥਈ, कोई पुच्छो भी बेकिया जाए। Pyareo, this means that if someone turns away from the Guru, they do not find peace. They keep wandering here and there and do not achieve liberation. On a personal level, I connect with this pankti because we often remember Guru Sahib when we're struggling or going through difficult times. But when life is going well and we experience material happiness, we forget the Guru that has always been with us. During my high school, I've experienced many ups and downs, but through it all, I try my best to stay connected with Guru Sahib by doing my nitnem and kirtan. I do so because Anand Sahib has taught me that everything, happiness, sadness, wealth, is only temporary. But by remembering Guru Sahib, I'm able to keep my mind calm and peaceful. Another pankti that deeply influences my life is ज्यों तू चलाए तिव चले स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे, जिफ तू चलाए तिवे चले, जिना मार्ग पावे। Pyareo, this means that Guru Sahib is always guiding me down the right path
Yet I don't fully understand their greatness. Playing competitive soccer for most of my life with people from many different backgrounds has meant that I have come across prejudice. But instead of getting bogged down by it, I remember that in that moment, Guru Sahib is trying to teach me something. It may not feel that way, but that is only because I am too limited to understand the wisdom of Guru Sahib Ji. Pale Amardas gun tere, teri upma tohe bane aave. Perhaps I face these challenges so that I can learn from them and in turn inspire the Sikh youth to stand up for themselves. I know that Guru Sahib is always guiding me down the right path, and through every struggle and every challenge, Guru Sahib is holding my hand through it. Nadi tarandari menda khoj na kumbe manj mohabbat teri. My Guru loves me. To conclude my speech, I want to say that, Pyareo, we come into this world with nothing and leave with nothing but our karam. So let us not waste this precious human life chasing worldly desires. Instead, let us follow the Naam and fight the five vices to experience true Anand. Khalsa so jao kare nit jang. The true Khalsa is the one who fights the battle within themselves every single day. ਭੂਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Thank you, Harjas Singh. That was number 7, Harjas Singh, on the judges list. The next speaker is Jaskaran Singh, number 9 on the judges list, Jaskaran Singh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ my name is Jaskaran Singh and today I stand before you to discuss the book The Message of Gurbani by Dr. Gurbaksh Singh. I will be focusing on the chapter titled Anand, which discusses the meaning of Anand Sahib, written by our third Guru, Guru Amar Das Ji. Anand, one small word that describes the true goal of the precious life we were given by the Guru. Anand, something sought after by so many, yet found by so few. Anand, the state of mind that is unbeatable by any of life's challenges. But achieving Anand, true bliss, is the greatest challenge of all. As Guru Amar Das Ji says in Pauri 14 of Anand Sahib, Khanyo tikki valo nikki et marag jana. The path taken by devotees in Anand is sharper than a sword and narrower than a hair. This is because in order to live in Anand, to live free of suffering and pain, to live in everlasting love of the Guru, we must learn to let go of our first and most fatal love, Maya.
The truth is, ever since we were born, Maya has led us astray. We got too attached to the world and the way it works and the 5 deadly traps: Kam, Krodh, Lobh, Moh, and Ankar. In this book, Dr. Gurbaksh Singh writes that the transient love of the parents and relatives misguides the child away from the right path, the love for Nam. Thus, a person under the influence of Maya wastes the valuable gift of human life. Sad Sangat Ji, we are wasting our lives not following what Guruji is telling us to do. We are in constant pain because our inflated egos force us to take natural life events way too seriously, not realizing that everything is done in Vaheguruji's will. We suffer because we are attached to temporary objects and people that will inevitably leave us one day. But we can change that, and we must change that. We must walk the sharp and narrow path that leads the devotees towards Anand. To achieve Anand, we must counter the 5 vices with the 5 virtues every single day. We must choose to be respectful instead of lustful, be happy instead of angry, be giving instead of greedy, be separate from our worldly possessions, and be humble instead of egotistical. All of these practices will reduce our desires and establish us in the state of Anand that Guruji so graciously describes. Kud ki soy paunche nahi, mansa sach samani. In this line, Guru Amar Das Ji says that not even a speck of filth can reach the person who has Nam living in their mind forever. This person has walked a sharp and narrow path and is living in Anand. The troubles of life no longer affect them, whether big or small. They don't feel jealous of people with more money or more achievements than them. They don't get angry when things don't go their way at work or at school. The devotees know that these worldly matters are just Maya's filthy illusions and are not even worth a moment of thought. But Sad Sangat Ji, we do not have this pure mental status yet, because we cannot see through Maya's tricks. After all, Maya is sweet at first. Following the Guru requires sacrifice and time, while falling in love with the pursuit of material wealth is easy. Looking out for your own interests seems natural. So we spend our lives looking for comfort in objects and in people. But when this comfort is inevitably taken away through the course of life, we hurt badly. So we search some more. And in this endless searching, Kam, Krodh, Lobh, Moh, and Ankar become our evil guides, leading us further and further down the wrong path. Even at the end of our lives, we are not free. If we live in the love of Maya, we will be stuck in the endless cycle of reincarnation, doomed to live and die over and over again in pain. Maya offers temporary comfort, but the Guru offers Anand, true, everlasting comfort. By the grace of the Guru, we can all detach ourselves from Maya and attach ourselves to the constant remembrance of Ram and the righteous living. Sat Sangat Ji, we have all been blessed by Vaheguruji in this life, in the Sikh Panth. Every time we go to Gurdwara and sit in the Sangat, we are instructed in the divine perspective of our Gurus. We are explicitly told about the illusions of Maya and the truth of Vaheguru. We are incredibly lucky to receive this guidance. So I urge you all to listen and to learn. We are called Sikhs for a reason. Sat Sangat Ji, Anand Sahib Path has taught me a lot of great lessons, and I can't possibly cover them all in this short speech. But every time I recite the 6 bodies of this Path in Divan, I am reminded of them. And that is why we sing it so often. Guru Amar Das Ji has graciously given us the path to happiness in Anand Sahib, but it is up to us to follow it. Although I am still young, Anand Sahib has taught me that there are many small steps I can take on this sharp and narrow path. Lowering my ego is one. When I assume a leadership role, I do my best to stay humble and stay aware of the needs of my people. When someone makes a mistake, I gently correct them. And when I make a mistake, I do my best to learn from it without getting defensive. Another important teaching of Anand Sahib is detachment from material possessions. So when I achieve something great, I do not hog the glory all for myself.
I know the glory won't last forever, and I know that it is not mine alone. So I share my success, and I thank everyone who made it possible. I am only able to do these things because Guruji has instructed me. If we all learn to resist the pull of Maya through our actions, we can stop the corruption of our souls. Sat Sangat Ji, to conclude this speech, I just wanted to say thank you to all of you. Writing this speech, reading this book, and presenting my learnings to the Sangat has helped me grow immensely as a Sikh. I will apply what I learned in the last few months to my own life, so I can become one with Vaheguruji as well, and I hope you will all do the same. We were all given the same chance to reach the same goal, one human life to reach one divine state of mind. I understand that the sharp and narrow path is difficult to embark on, but I know that the first step is keeping Guruji's Naam at the top of your mind and letting Naam touch your every action. Let us all start now, and let us all be determined to right our wrongs and live the best lives we can on this divine path. Sunte paneet, kehte pavit, Satgur rahya parpure, binavant nanak gurcharan lage, vaje anha ture. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Sat Sri Akal. Thank you, Jaskaran Singh. That was number 9, Jaskaran Singh on the judges list. Also, can somebody turn this off? For me? Okay. ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਹਾਵੀ ਕੌਰ ਹੈਗੀ ਹੈ Number 12 on the judges list, Suhavi Kaur. So feel free to adjust as you want, but just invite Vaheguru. Vaheguru. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖੇੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਾਸ਼ੀਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਤਨ ਜਾਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨ ਚਾਉ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਨਾਲ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ
ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਜੀ। ਭੱਟ ਨਲ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨਨ ਅਗਨਨ ਹਰਿਓ। ਸੱਚੇ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਦਾਈਆਂ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਜ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠਣ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਕਾਰ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਝੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੂੜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ ਮੰਡਪ, ਕੂੜ ਮਾੜੀ, ਕੂੜ ਬੈਸਣਹਾਰ, ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ, ਕੂੜ ਰੂਪਾ, ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ, ਕੂੜ ਕਾਇਆ, ਕੂੜ ਕੱਪੜ, ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ, ਕੂੜ ਮੀਆਂ, ਕੂੜ ਬੀਬੀ, ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ, ਕੂੜ ਕੂੜਾ ਨੇਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਹਾਰ ਸਿੰਗਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤੇ ਕੂੜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ, ਮਨਸਾ ਸਤ ਸਮਾਣੀ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੇ ਕੂੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕੂੜ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਉਹ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਸਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਪੀ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਈ, ਜੇ ਭੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਨ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆ ਦਾ ਉੱਡਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ 4 ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਨ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ, ਕੂੜ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੇਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਤੇ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, 4 ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮਾਗੈ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ। ਸਾਧ ਜਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਸੂਝੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਵਾਂ।
ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਾਂ। ਇਹੋ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਾਂ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛਤਾਈਐ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੁਮਤ ਦੇਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਕਹਦੇ ਪਵਿੱਤ, ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤ, ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂ, ਸੁਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Suhavi Kaur. That was number 12 on the judges list, Suhavi Kaur. ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਪੀਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ, number 13 on the judges list, ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। At the end of every Kirtan program, we do 6 Bodhis of Anand Sahib. Written by the third Guru, Guru Amar Das Ji, its full form of 40 Bodhis provides a very important principle to the Sikh lifestyle. Today, we're going to go in depth into this Barni, ask questions, and gain a deeper understanding of the Guru's word. When understanding Anand Sahib, first one must look at the word Anand. Anand, at its most simplest definition, means bliss, but its true meaning is much deeper. It's a spiritual bliss, one where you're detached from the Panchvikas, immersed in the name of Vaheguru, and in a state of constant contentment. So how do we find this true permanent happiness? Guruji gives an answer. Anand pyamari mai, Sat Guru na paya. In this line, Guru Sahib is saying, "Oh my mother, I'm in bliss because I have found the true Guru." Right there, in the first line of the Barni, does Guru Amar Das Ji explain how Anand is found. It is through finding that connection with Satguru. But how do we find this? Guru Sahib says, "Gur prasadi jini aap padya har vasna samani." That the path to Anand is in Gur Prasad. It's in the Guru's grace that one is able to find Anand. It is not up to us, but rather it's in the hands of the Guru. Understanding this, however, can be much harder because it requires us to come to terms with the fact that we're not in full control of our lives. It is not our successes, but rather it's that Vaiguruji gave us the power to accomplish something. It is about giving up the ego that we have. We can cultivate this every day by remembering Vaiguru through Simran and reflecting on how amazing Akal Purakh is. It is about staying calm in difficult situations and not letting vikars like Krodh and Lobh take over. It is about every day making that effort, making that uddam to become a better Sikh. As we continue to the halfway point in Anand Sahib, Guruji says, "Jio nirmal, baro te nirmal, jio nirmal, satgur te karni kamarni, Koor ki soy pahunche nahi, mansa sach samani." Then not even a bit of falsehood touches that good Sikh. Their hopes are absorbed with the truth of Vaheguru. When going deep into this line, what does it truly mean?
Well, what Guru Sahib is saying is that this Gursikh who is nirmal, who's pure, who's flawless, understands what truth is. They understand Anand. They experience this Anand, and they're not fooled by falseness and Maya and worldly possessions. These lines help us understand the mental health crisis happening today. It is happening due to this falseness. It is the moh, the attachment that we have to so many worldly things. We're attached to our families, our cars, our looks, and furthermore, it's the ahankar, the amount of ego that we have. We have this need to feel like we're better than other people, and when we see people who succeed more than us, then it causes us grief and sadness. These are the real world examples of our vikars holding us back and creating problems for us every day. So how do we solve our unhealthy mental status? Well, it's done by finding Anand, by finding the spiritual bliss. Earlier in Anand Sahib, Guruji addresses the mind. एक टाम तुझे देखदा चलै नाही तेरे नाले साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चितलाइयै. That the family you see will not go on with you. So why do you focus your attention on them? Instead, Satguru ka upadesh sun tu hove tere nale. Focus your attention on the teachings of the Guru, because those in the end are the things that will go on with you. In this 40, Guru Sahib is giving the answer. It is about letting go of our attachments to the world and attaching ourselves to Vaheguru. It is about reframing the way that we find joy and peace in our lives. Rather than wanting something that's so temporary, it is relying on something that is always present. The problems that we face in our health today can be solved by listening to the teachings of Guru and the Barni of Anand. As we read Gurbani, the goal is to eventually be able to implement it into our lives. And as Anand Sahib, Guruji gives us the practical guidance on how to turn the Barni into actionable steps we can use every day. Aisa Satguru Jemla, Tisnu Sir Sompia Vicho Aap Jai. Guru Sahib is saying that if you meet this true Satguru, offer your head and your selfishness shall be gotten rid of. To implement this, we must understand what it means to sacrifice ourselves to Vaheguru. It means accepting everything as good and as part of Vaheguru's Parna. To put this teaching into practice, it's remembering that Hukam applies when life is easy, but also when it's hard and difficult. I hope that in my everyday life, if I'm feeling stressed about school, worried about mine or my family's future, or frustrated when things don't go my way, I'm able to remember that it's all part of Vaheguru's Hukam, and therefore it's good. This path is not easy. Kaniyo tikhi valo niki et marik jana. That this path is finer than a piece of hair and sharper than the blade of a sword. To find Anand, it means every day working towards that goal of renouncing your greed and stop worrying about your future. It means remembering that Vaheguruji is the ultimate authority in this world. In the 23rd Pauri, Guru Sahib says, Avo Sikh Sat Guru ke pyaryo, gavo sachi Barni, Barni ta gavo Guru keri, Barniya sir Barni. These lines share the importance of Gurbani in our lives. They share the value that can be found in reading and understanding Barni. Guru Sahib is telling us that this Barni is the most supreme word. So how do we find time for this in our busy lives? Well, it's important to sit down and do Simran and Path. It's unfeasible to spend our entire day like that. Rather, it's about living in accordance with the Guruji's teachings. For me, that means not comparing myself on a daily basis to other people. Furthermore, it's keeping Vaheguru's name on my mind and trying to find Vaheguru in each and every person. In this way, hopefully, I'll feel more connected to Gurbani. Because Barni is a powerful thing. When the Barni of Guru Nanak Maharaj was so powerfully recited by Bibi Amro, it allowed Baba Amar Das, a searcher for decades, to become a sevak of the Guru, which led him to that path of finding Anand. Duk rog santap utre, sunni sachi Barni, sant sajan pe sarse, pure gurte jani. सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहिया पर पूरे बिन वंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद दूरे. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह.
Thank you, Updes Singh. That was number 13 on the judges list, Updes Singh. The next speaker is Japas Kaur, number 8. Japas Kaur. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ ਸਕਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਨੰਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਫੋਨ, ਚੰਗੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਹਰਕ ਜਾਂ ਸੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਬਲਿਸ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਅਮੋਲਕ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾ ਦਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਡਿਵਾਈਨ ਬਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੈਤਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਅਤੇ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੋਰ ਹਰ ਪਲ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਸ ਕੇ ਰਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤੋਖੀ ਸਾਨੂੰ ਧਨਵਾਦੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਹੀ ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਨੀ। ਕੂੜ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਲੂਜ਼ਨ ਜੋ ਸਦੀਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਜਿਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੂੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਹਨ ਜੋ ਸਜੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਹਨ। ਕੂੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਨਹੈਲਥੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ,
ਇਹ ਸਭ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੂਰ ਹੈ। तन मन तन सब सौंप गुर को, हुक्म मनिए पाए, हुक्म मनिए गुरु केरा, गावो सच्ची बानी। अपना सब कुछ वाहिगुरु जी ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੇਟ ਯਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਮੈਨੂਅਲ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰ, ਮੇਰੇ ਸਰਵਨ, ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਪੰਕਤੀ, ਸੁਨਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਓ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਸੱਚੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Japa score. That was number 8 on the judges list, Japa score. The next speaker is Ruhan Veer Singh, number 11, Ruhan Veer Singh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Sad Sangat Ji, I would like to begin with a question. If I asked you to summarize your entire life in just one word, what would that be? Now, please answer this question in the privacy of your own head, or else we may accidentally start group therapy in the middle of the symposium. But honestly, for many of us, the words might be empty, incomplete, anxious, or conflicted. And I mean no offense.
In fact, these feelings are extremely common. We have everything we need: careers, bank balance, loving families, status, education. But still, we feel something is missing. We are not at peace. We buy one thing, and 5 minutes later, we're scrolling on Amazon for the next. We finish one goal and immediately write down three more. We are constantly running and chasing, seeking approval. And in the process, Anand is missing from our lives. So, what is Anand? Anand is not happiness. Happiness is temporary and limited. Anand is eternal and limitless. Happiness has an opposite: sadness. But Anand has no opposite. The author explains Anand is a state of inner peace, tranquility, and contentment, where pain, worries, fears, and desires just fade away. Explaining this state of Anand, Bhagat Ravidas ji ne farmaya hai, Begumpura Sher Ko Naam, a place where there is no sorrow. Elaborating on the meaning of Anand, Nove Padsha farmaunde han, Jo nar dukh mein dukh nahi manne, Sukh sane arpe nahi jaake, Kanchan mati manne. So the question is, how do we move towards Anand? Reduce our desires and be thankful forever. For this, I have two practical steps. First, we must cultivate an attitude of gratitude. One way to do this is by reflecting on those who have far less and struggle even for necessities. Aj de mahal vich, this is so true. We complain about weak Wi-Fi, while across the world, people are fighting to just survive. Take the case of the Gaza, Ukraine, and Iran wars. Second, we must count our blessings, not our burdens. In fact, parents should encourage children to practice gratitude daily. Before sleeping, instead of asking, how many followers do you have on Instagram? Or how many likes are on your Facebook post? We should ask, how many blessings did you notice today? Satsangat ji, according to Guru Amar Das ji, those who experience the state of Anand, for them, Kud ki soy paunchi nahi, mansha sach samani. The noise of falsehood and filth doesn't reach those whose minds are immersed in the truth. They are inwardly and outwardly clean. Their lives are in perfect balance. And such seekers are the winners in the game of life. In this verse, Guruji is teaching us a healthy way of living. But unfortunately, today, many of us are struggling mentally and emotionally because we have adopted an unhealthy way of life by constantly running after success, validation, and money. On top of that, we cling tightly to what we have and strongly resist the challenges and changes that come into our lives. We constantly try to control everything, every outcome, every situation, and every relationship. And that resistance is the root cause of our suffering. The reality is we control very little. We are like tiny waves in the vast ocean. And the problem is not that the waves exist. The problem is that every wave thinks it's the entire ocean. Guruji is teaching us to change our perspective and our way of thinking. A healthy outer life begins with a healthy inner life. Guruji is teaching us to live with gratitude and acceptance by renouncing the me thinking and practicing the na main, not me way of thinking. Once we change our perspective, we will experience stability even in the midst of chaos. Of course, our problems won't just magically disappear, but our relationship with the problems will change, and we will learn how to flow with the hukam. Satsangat ji, a couple of months ago, I was in DC, competing at a prestigious national circuit speech and debate tournament with high schoolers from all across the country. And honestly, I was terrified. It was a 2-day tournament, and if you don't perform well on day 1, you don't qualify for day 2. So in my mind, I kept thinking, what if I don't qualify? At that moment, my parents who were accompanying me said, Ruhan, on one hand, you're preparing your symposium speech on the divine message of Anand Sahib, and on the other hand, you stand here completely consumed by fear. Why not apply Guruji's wisdom right now? And that question hit me hard. And I will share with you 3 moments where I applied Guruji's wisdom. First, in Anand Sahib, Guruji reminds us, Anand sno vatpagyo sagal manorat pure, par brahm prapaya, uttare sagal vasure. By listening to Anand Sahib, our worries melt away.
And that is exactly what I experienced. Instead of worrying about what I might lose, I began appreciating what I had already received. I qualified for this tournament for which so many talented students didn't. With Guruji's grace, I performed well on day one and qualified to day two, advancing to the knockout rounds of the tournament. But then another fear appeared. What if I don't win anything? Then I focused on the second lesson from Anand Sahib. Karta ape hukum varta hai. I realized I could not control the judges or the rankings or the outcome, but I can control my preparation and my effort. And at that moment, I felt incredible peace. I did not finish in the first place, but I walked away as a winner. And then something else happened that taught me an even deeper lesson about Anand Sahib. Not to toot my own horn, but I did end up winning a trophy. At first, I was extremely happy, but that happiness slowly faded away. So I learned firsthand that worldly achievements bring only temporary happiness. Guruji captures this beautifully. E rasna, tu anras raj nahi, teri pyas na jaye. We are constantly running after worldly achievements, but true Anand comes only from within and through the grace of the Guru. Anand, Anand sabko kahe, Anand Guru te janiya. Satsangat ji, in the end, I'll leave you with the same question. If you had to summarize your entire life in just one word, what would that be? And I truly hope that through Guru Amar Das Ji's wisdom, all of us may one day answer this question the way Guruji intends. Anand paya meri mai, Satguru mein paya. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. Thank you, Ruhanveer Singh. That was number 11, Ruhanveer Singh. The next and final speaker for Group 4 is Deep Meher Kaur. Number 4 on the judges list, Deep Meher Kaur. Vaheguru. Vaheguru. भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बने आवे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. Sangat ji, Guru Amardas Ji gave us a gift out of pure paropkar, out of pure love, and that gift is Shri Anand Sahib. आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वदाया. Guru Amar Das Ji is experiencing something here, something beyond words. He calls it Anand. But do we truly know what that Anand is? Many of us mix Anand with happiness, but they're not the same. Happiness comes and goes. It depends on what is happening around us. But Anand is something far deeper. From the first breath to the last, at the birth of a child, at Anand Karaj, at every significant moment of our lives, and even when a person leaves this world, we recite the 6 bodies of Anand Sahib, the same Bani, in joy, in grief, in celebration, in death. Why?
Because Anand is not about what is happening outside. It is an avastha, a state that rises when we accept Vaiguru's Pana and live in Hukam. That peace, that stillness, that is Anand. Guruji tells us this Anand is found through Kirpa. So, how do we live this every single day? Begin each morning with Vaheguru. Before we do anything else, let our very first breath whisper his Naam. Sit with Gurbani daily. Do our Nitname with love and devotion. Do Seva with love. And before sleeping, pause. Say from the depth of your heart, thank you, Vaheguruji, for everything. Because everything we have, our breath, our body, our life is His, not ours. And when we truly realize this, Kabir mera mujh mein kich nahi, jo kich hai so tera. Gratitude takes its place, and Anand quietly fills the heart. But Anand can only stay when we choose such over good. Good is not about truth or lies. It is the forgetting of Vaheguru. And the forgetting is where all sufferings begin. Good ki soe ponche nahi mansa sach samani. Sangaji, think about this for a moment. Guruji is not just speaking words, he is handing us a key to a peaceful mind, a key to true Anand. Guruji says, when our mansa, our inner thoughts, our deepest desires are merged into Vaheguru, then Kud cannot even come near us. Kud finds no door to enter such a mind. But look at the world today. Look at how restless our minds have become. Because we're never satisfied, always wanting more. The wanting never ends. But Guruji names this disease in the 19th body. E tisna vadda rog laga maren manovisarya. Trishna steals our peace, our humility, our connection with Vaheguru. And the further we drift from Vaheguru, the further we drift from Anand. But Guruji does not just leave us here. He shows us the way home. And the way is Naam. In the third party, Guruji says, Naam jinke man vasya vaje sabda kanere. When Naam enters the heart, everything changes. The restlessness quiets, the ego softens, and Trishna begins to dissolve. The five thieves, Kam, Krodh, Lobh, Moh, and Ahankar lose their hold, and even the fear of death loses its sting. The world will tell us we are not enough, but Guruji tells us we are Jot Sarup, a spark of Vaheguru himself. As Guruji says, Mantu Jot Sarup hai apna mool pachan. So let us fill our minds with such and let Gur lose its power over us forever. Anand Sahib is not just a Bani for me anymore. It has become Guruji's voice guiding my life. When I read it, I feel like Guruji is not just teaching the world, he is teaching me. He speaks to this body, to these eyes, to these ears. In Pauri 35, Guruji says, ए शरीरा मेरेया इस जग में आए क्या तुद कर्म कमाया. Guruji is asking me directly, you were given this precious human life, but what are you doing with it? Are you living with purpose or just existing? In Pauri 36, Guruji says, ए नेत्रो मेरेयो हर तुम्हें जोत तरी, हर बिन अवर ना देखियो कोई. Guruji is telling me, these eyes were not given to me to chase the world. Vaheguru's light lives within them. So what am I choosing to see? In Pauri 37, Guruji says, E sravanos mereo sache sunana no patai. These ears were created for one sacred purpose, to hear the truth, not gossip, not negativity, the truth. I had been given everything, and Guruji's wisdom is slowly teaching me what to do with it. So how will I carry this wisdom into my daily life?
The change Guruji is asking from me will not be loud, it will be quiet, and it has already begun. While preparing this very speech, I found out I didn't get into the university I had my heart set on. I was devastated, but then it hit me. I was preparing a speech about Hukam, and I wasn't living it myself. And I realized Vaiguruji always has a better plan for us. Second, I am trying to stop comparing myself to others because Vaiguruji has only created one of me. My path is my own, my qualities are my own, and with Vaiguruji's kirpa and my hard work, whatever I'm meant to achieve, I will achieve it. I will change the way I see people. And remember that the same jot that burns in me burns in them too. This is the path I want to walk, Guruji's path. And every step I take on this path is a step closer to Anand. जिव तू चलाए तिवे चले जिना मारक पावे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह. Hanji? Deepman. You get a choice. What do you want? That was our final participant and speaker for today. Thank you to all of the speakers for your hard work, preparation. So, a jekara for the whole group. Bole so nehal. To conclude, her Simran Kaur will give a short summary about the book that Group 4 spoke upon. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. As we've listened to today's speeches, we've heard many thoughtful answers to the questions from Anand Sahib. While each speaker approached them differently, they all point us towards one important lesson. Guru Amar Das Ji is not simply teaching us what Anand is, he is teaching us how to live a fulfilling life of Anand. In Anand Sahib, Guruji writes, Anand Anand Sabko Kehai, Anand Guru Te Janya. Everyone wants happiness. We spend our lives chasing good grades, success, friendships, money, or recognition, hoping that the next achievement will finally make us happy. But Guruji reminds us that lasting Anand is not found in temporary things. It is found through the Guru's wisdom and our relationship with Vaheguru. One of today's questions asks us to reflect on the line, Gur ki soy ponchanai, mansa sach samani. Guruji teaches us that when our minds are focused on truth, the hunger of endless desires cannot overcome us. Today, that hunger often looks like comparison, social media, the pressure to fit in, or the constant feeling that we need to be enough. These desires don't just affect us on our own, they affect our mental well-being, our confidence, and our peace of mind. So how do we move forward? Guruji doesn't leave us with a problem without also giving us a solution. Through Naam, Sangat, Seva, and gratitude, our perspective begins to change. Instead of asking, what am I missing? We begin asking, how has Vaheguru already blessed me? Instead of comparing ourselves with others, we focus on improving ourselves through Gurbani. Instead of looking for happiness in the world, we learn to find Anand within. But none of this happens overnight. It happens through small, daily choices. Spending a few minutes in Simran before checking our phones in the morning, reading and reflecting on Gurbani each day, looking for opportunities to serve others without expecting anything in return. These simple practices slowly transform our minds and help us experience the Anand Guruji describes. As we leave today's symposium, let's remember that the goal wasn't simply to answer questions or give a good speech. The goal was to understand Guruji's message and put it into practice in our daily lives. If each of us leaves today with just one commitment, to spend a little more time with Gurbani, to practice gratitude, or to perform one act of selfless seva, then today's symposium will have accomplished something much greater than just a competition. It will have helped us take one step closer to the Anand that Guru Amar Das Ji teaches. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.
Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. If we can have one final Jakara for all of our participants today. Bole Sonehal. It truly is so inspiring to hear all of our youngest starting from age 6 to I think 16, 17 today. You guys have done a tremendous job. Like we started off, we are learning from you. I'm sure there's not many adults here that could do what you guys did. So you should be proud of yourselves. All the uncles and aunties, I think we should really truly celebrate and honor these kids. So as you see them throughout the day and throughout the weekend, please recognize how amazing they did. Not only do they have the confidence to do this, but the fact that they are teaching us as adults in our 40s and 50s and 60s on, I think we all learned something from all of you guys. So thank you so much for that. So tomorrow we will have group 5. We're looking forward to that. We will be sending updates in the WhatsApp group. If you are not in that WhatsApp group, please let one of the organizers know. We'll make sure you're in that group. The plan for the rest of the evening is, I know we have put it in there, but we will be doing Sodara Rasai Path starting right shortly around 6:30. So please stay for that. I know it's been a long day. Do a quick stretch break. Kuch pani pi lo, cha pi lo, but then please do come back because we do want to do Raras together as a Sangit. And then we will be having pizza and some games and ice cream ustabad and just a relaxed evening. We do ask you to stay if possible. Just it's nice to mingle with old Sangit, new Sangit. We are a Siana family here, so it'll be nice to be able to just spend some time together. I know it's hot outside, but we will have some refreshments and some drinks. So again, please take a couple minutes breaks, and then we will start Sodara Spot in just a few minutes. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ